नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आईएफपीएच के इस हिंदी मंच पे मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे निरंतर आईएफपीएच का 547वां दिन है और जैसा हम सभी जानते हैं आईएफपीएच एक कोशिश है जिसके तहत हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हमारे मंच के थ्रू जुड़ें और अपना ज्ञान इस मंच के थ्रू साझा कर सकें, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और ये जो ज्ञान का आदान प्रदान है चलता रहे। ये आईएफपीएच का हिंदी मंच है जो 7:30 से 8:30 बजे तक के लिए रहेगा। इसके बाद इंग्लिश सेशन होगा जो इंटरनेशनल सेशन भी है और उसके बाद मलयालम का लोकल सेशन होगा। आज के सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा हम 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। जी धन्यवाद। आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर प्रोमिला नेहरा। मैम का सेशन शुरू करने से पहले मैं मैम के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। मैम आप अभी हैं यहाँ पे मौजूद हैं? हाँ आपका जी, बेसिकली वीडियो ऑफ है। हाँ जी, हाँ जी जी। जी धन्यवाद। आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर प्रोमिला नेहरा। मैम का सेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूं मैम के बारे में। मैम इस समय पे एज ए सीनियर मेडिकल ऑफिसर लुधियाना पंजाब में वर्क कर रही हैं। मैम कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन है सिंस 2000 से पंजाब में। तो मैम के पास 24 इयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस है होम्योपैथिक फिजिशियन का, जो कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। मैम डेयर ग्रुप की फाउंडर हैं सिंस 2013 एंड आज का मैम का टॉपिक है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और इस पे हम होम्योपैथी से क्या बदलाव कर सकते हैं या होम्योपैथी कैसे वर्क कर सकती है इस चीज के बारे में। मैम सबसे पहले तो आईएफपीएच की तरफ से मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहता हूँ इस मंच पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। अपना आज का सेशन प्लीज शुरू कीजिए और हम लोग का ज्ञानवर्धन कीजिए। थैंक यू। थैंक यू IHPF। ये मेरा आपके प्लेटफॉर्म पे सेकंड सेशन है। थैंक यू डॉक्टर सानी। और मेरी प्रैक्टिस जैसे पिछले सेशन में मैंने बताया था कि मैं पैथोलॉजी में वर्क करती हूँ, है ना, कि किस तरह से हम केसेस पिक करते हैं, डायग्नोज को समझ के, एक डिजीज को समझ के, और समझना क्यों जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, वो सब चीजें हमने पिछले सेशन में करी थी। सेशन एस्ट्रोजन टॉपिक था तब हमारा। उसमें मैंने कुछ रिपोर्ट्स दिखाई थी आप लोगों को, और एक लास्ट फॉलोअप तब रहता था। एंडोमेट्रियोसिस उसमें 15 mm तक गया था, जिसमें फाइब्रो एडिनोमा था ब्रेस्ट में, साथ में गॉल स्टोन से मल्टीपल गॉल स्टोन्स अराउंड 15 mm तक। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो उसका लास्ट फॉलोअप जो रहता था, मैं पहले उसी को ही आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जरूर उसको दिखाएंगे। तो डॉक्टर संजय प्लीज एक उसका वो दिखा देना, एक रिपोर्ट। 0 नंबर रिपोर्ट है आपके पास, आ गई है रिपोर्ट, दिख रही है? हाँ जी। ये आप अगर रिपोर्ट देखोगे जूम करके, संजय इसको जूम करना, एंडोमेट्रियोसिस दिखाना, जो 15 mm से डाउन होते ही 12.5 तक आई थी पिछली रिपोर्ट्स में। ये 2 या 3 महीने के बाद देखेंगे 3 to 4 mm आ गई है, जो कि हमारी इतनी होनी ही चाहिए एंडोमेट्रियोसिस, जो उसकी थिकनेस है। और आपने फर्स्ट रिपोर्ट में देखा होगा कि इसमें हाइपरप्लेजिया था, कैंसर के चांसेस थे। तो अगर हम किसी डिजीज को, किसी डायग्नोज वर्ड को अच्छी तरह से समझ ले, उसका रूट देख ले, उसकी कॉजेशन देख ले, तो हम डिजीज को रिवर्ट कर सकते हैं, उस पैथोलॉजी को खत्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि फैटी लिवर ग्रेड 2 जा रहा था, इसमें ग्रेड 1 आ गया हुआ है, मतलब रिवर्ट हो रहा है। और साथ में गॉल स्टोन अगर आप देखते हो 9.1 mm पर आ गया, और सिंगल स्टोन रह गया हुआ है, तो वो भी ठीक हो रहा है। ठीक है जी। तो ये तो हमने लास्ट सेशन का बताया है, उसको कंटिन्यू करा था। अब हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस। संजय रिपोर्ट हटा दीजिए। रिमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब ज्वाइंट पेन। ठीक है जी। ज्वाइंट पेन को अगर हम समझना चाहें पहले, तो उसके बहुत सारे कॉजेशंस होते हैं। ज्वाइंट पेन किसी एक वजह से नहीं हो सकता। जैसे हमारे गर्दन में है ज्वाइंट पेन, तो वो स्पॉन्डिलाइसिस भी हो सकता है, तो अर्थराइटिस भी हो सकता है। ठीक है। ऑस्टियोनेक्रोसिस, बोन कैंसर, फ्रैक्चर्स, इन्फ्लामेशन, फाइब्रोमाइल्जिया, गाउट, हाइपोथायराइडिज्म, ल्यूकीमिया, ल्यूपस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर, रिकट, सार्कोइडोसिस, पेन्स, टेंडेनाइटिस, ये सारे हमारे ज्वाइंट पेन के अलग अलग डायग्नोज हो सकते हैं, जिसमें से हमने सिर्फ एक पिक कराया है आज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो अगर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस को समझना करें शुरू करके, होता क्या है,
इटसेल्फ ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जो जेनेटिक फैक्टर में रहता है, ठीक है। किसी भी अगर आपके पास आरए पॉजिटिव का केस आता है, आप पहले उस डिजीज को समझेंगे कि ये डिजीज क्या है। इसमें डिजीज के अगेंस्ट जो केस दिखाऊंगी, जैसे लास्ट हमने एस्ट्रोजन में दिखाया था, मल्टीपल ऑर्गन्स पर इफेक्ट करा हुआ था एस्ट्रोजन में, तो आज भी जो दिखाऊंगी तो आर्थराइटिस किस तरह से मल्टीपल ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है और सिंगल रेमेडी पर हम किस तरह से आते हैं। अगर हम डिजीज को समझे, उसमें मटीरियल मेडिका में हम मेडिसिन को समझे, तो कितना वो इजी हो जाता है। तो आर्थराइटिस के बारे में हम अगर देखते हैं सॉरी, ऑटोइम्यून डिजीज है। बॉडी का जो ऑटोइम्यून सिस्टम है वो जॉइंट्स को यहाँ पे अफेक्ट करता है। वो अटैक करता है हेल्दी सेल्स को साइनोवियल टिश्यूज में, जो जॉइंट्स की लाइनिंग होती है। आप अगर जॉइंट को भी देखोगे तो जॉइंट भी 5-6 चीजों से मिलकर बनता है ना, जैसे हड्डियां हो गई, कार्टिलेज हो गया, टेंडन्स हो गया, बर्सा हो गया, साइनोवियल शीथ हो गई, ठीक है। तो ये सब चीजें मिलकर एक जॉइंट को बना। तो यहाँ पर जो साइनोवियम है, जो लाइनिंग है जॉइंट की, वहां पे हिट किया जाता है। ऑटोइम्यून सिस्टम जो है उस हेल्दी सेल्स पर अटैक करता है। सिस्टम अपने ओन सेल्स जो सेल्स है वहीं पर अटैक कर रहा है सॉरी। तो इसमें अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो कौन कौन से रहते हैं, सीआरपी पॉजिटिव आएगा, या सर बड़ा हुआ मिलेगा, आरए फैक्टर हमारा पॉजिटिव आ सकता है, एक्सरेज में हम दे सकते हैं, और एमआरआई हमको इसका अंदाजा दे सकती है। जेनेटिक मेकअप है, और हमें पता कब चलता है, कोई भी ट्रिगर के साथ, जैसे खास करके लेडीज में बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद महसूस होने लगा, या प्रेगनेंसी से पहले महसूस होने लगा, सर्दियों में ट्रिगर मिल जाता है, या आप कभी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, या आपके हालात ऐसे हो गए हैं जिसमें आपको परेशानी से निकलना पड़ रहा है, आप वो बॉदर हो रही है परेशानी, कुछ ऐसा ट्रिगर, ठीक है। उस ट्रिगर की वजह से वो जो जेनेटिक मेकअप था वो फ्लेयर अप हुआ और आरए पॉजिटिव हमको दिखने लगा। इफेक्ट क्या करता है, बॉडी के मैक्सिमम पार्ट, सभी पार्ट्स को ये इफेक्ट कर सकता है। इसके साथ मल्टीपल एरिया को इफेक्ट करेगा, सिंगल एरिया पे जरूरी नहीं है कि सिंगल एरिया को इफेक्ट करेगा, मल्टीपल एरियाज में दिखना शुरू होता है। हड्डियों की अपीयरेंस चेंज करता है सॉरी मुझे खांसी काफी है। जॉइंट्स की मोबिलिटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। मॉर्निंग में ज्यादा रहेगा क्योंकि वहां पे ठंड ज्यादा होती है, कोल्ड वेदर होता है मॉर्निंग। ठंड, जो ठंडा इलाका है वहां पर तो ज्यादा होएगा, कोल्ड एग्रावेशन, डैम्प एग्रावेशन तो यहाँ पे रहती है। पर मॉर्निंग में क्या होता है कि थोड़ा ठंडक होती है तो तब पेन्स ज्यादा रहते हैं। कोल्ड हमेशा इसकी सीवियरिटी को इंक्रीज करती है एस्ट्रोजन का लेवल जब हाई होता है तो ये बीमारी भी उसके साथ बढ़ती है। इसीलिए मीनोपॉजल एज में हम देखेंगे कि यहाँ पे ट्रिगर मिलता है अर्थराइटिस। अगर अर्थराइटिस नेगेटिव भी आ गया है तो मीनोपॉज एज एक ऐसी एज है जहां पे ट्रिगर मिलता है और वापस पॉजिटिव आ जाता है लो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे इफेक्ट करेगा। स्मोकिंग जो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ाती है, जिसकी वजह से तकलीफ बढ़ती है। एक्सक्यूज मी, जो भी आप होल्ड कर रहे हैं प्लीज, ये बार बार आ रहा है कि हमें एडमिट करो यहाँ पे, वो दो, आप एक ही बार में सबको एडमिट कर दीजिए, मुझे बार बार मैसेज आ रहा है। अब ये तो इसके थे, हमने देखा कि किस तरह से इसमें चेंजेस देखते हैं। अब देखते हैं कि अगर किसी को अर्थराइटिस हो गया है, मल्टीपल ऑर्गन्स में कैसे फ्लेयर करता है, स्प्रेड कैसे होता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू। अनट्रीटेड अर्थराइटिस जो होता है वो हमें क्या नुकसान देता है, या फिर ये समझिए अर्थराइटिस फ्लेयर कैसे करता है, आगे बढ़ता कैसा है दूसरे ऑर्गन्स में। हम उसके मैकेनिज्म पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि मैकेनिज्म को करने के लिए 2-3 घंटे मुझे चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे आगे बढ़ा, कौन से टिश्यू से या किस तरह से, हम वो नहीं कर रहे। लेकिन मैं ऑर्गन्स बताती हूँ, कौन सा ऑर्गन और क्या हो सकता है। दूसरे पार्ट में इंफ्लेमेशन हो सकती है, लंग्स में इंफेक्शन जाएगी, प्लूरेसी हो सकती है, मतलब लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाता है, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आप ये याद रखिएगा, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, पेपर पेन लेके लिख भी लीजिए।
ओके, जो मैं केस बताऊंगी आप उसमें देखोगे कि सब कैसे कनेक्ट करता है। हार्ट में पेरिकार्डिटिस, ठीक है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ड्राई आइज, ड्राई आइज के देखिए बहुत रीजन है, लेकिन आरए इटसेल्फ भी एक रीजन बनता है। वस्कुलाइटिस मतलब ब्लड वेसल्स की थिकनिंग शुरू हो जाती है, वो वीक हो जाती है और नैरो हो जाती है। ठीक है जी। लाइफ थ्रेटनिंग इशू आता है जब वस्कुलाइटिस आता है। टेंडेंस का डैमेज होता है, कार्टिलेज डैमेज होने लगता है और ज्वाइंट डिफॉर्मिटी आती है। ड्राई माउथ रहेगा, स्लाइवरी ग्लैंड्स डैमेज होती है। जब स्लाइवरी ग्लैंड्स डैमेज होती है तो ड्राई माउथ इजीली रह सकता है। ठीक है जी। साइनोवियम पे इशू रहेगा ही रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिफॉर्मिटीज आती है। हम देखते हैं ना कि बहुत सारे पेशेंट्स जब आने वाले आते हैं उनके हाथ टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, सांस लेने में इशू आता है, पेरिकार्डिटिस। ये छाती में आवाज आने लगती है, छाती दर्द होने लगती है ना। पानी निकालना पड़ता है, फ्लूसी होती है। और कुछ केसेस में हमने देखा है कि लीवर फेल्यूर होता है, लेकिन ये बहुत कम केसेस में रहता है लीवर फेल्यूर। ये तो हमने सुपरफिशियल अर्थराइटिस की चीजें देखी हैं कि किस तरह से अर्थराइटिस होता है और उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, क्या सिम्टम्स रहते हैं। अभी मैं एक केस बताती हूँ। जिस वार्ड पे मेरे पास केस आया है अभी, ये मेरे पास आया है 17 मई को 2024 को ही। इससे पहले ये पीजीआई से और बहुत सारे हॉस्पिटल से बहुत ट्रीट करवाया है, लेकिन इन्होंने अपनी बीमारी बढ़ाई है क्योंकि अर्थराइटिस था और अनट्रीटेड था, इग्नोरेबल था केस कि मेरे तो नेगेटिव आ गया है और कोई जरूरत नहीं है अब इसको आगे फॉलो करने की। ऑटोइम्यून डिजीज में हमेशा याद रखना, आपके नॉर्मल आ सकती है रिपोर्ट, नील आ सकती है, इट डजंट मीन कि आप ठीक है। ठीक है, वो वापस क्लियर हो सकता है, ट्रिगर्स वापस आ सकते हैं लाइफ में। जरूरी नहीं होता अगर आपकी जिंदगी में से एक परेशानी खत्म होगी दोबारा कोई और नहीं आएगी। ठीक है, ट्रिगर्स बॉडी में वापस मिल सकते हैं। और अनट्रीटेड ऑटोइम्यून डिजीज जो होती हैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस हमेशा से सिवियर रही। ठीक है, यहाँ पे यही देखेंगे। संजय, संजय रिपोर्ट नंबर 1 देना। सेम। हाँ जी, स्क्रीन पे लाना। ये देखिए, ये है डी डाइमर। थोड़ा सा संजय जूम भी कर देंगे आप। डी डाइमर देखिए 500 तक लिमिट चाहिए और यहाँ पे 1521 है। अब जितने भी रिपोर्ट्स हैं हमें पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट का मीनिंग क्या है हमारे लिए। संजय रिपोर्ट 1, रिपोर्ट नंबर 1। यही है ना, इसके नीचे वाली। रिपोर्ट नंबर 1 देखो, डी डाइमर। हाँ जी, ये वाली डी डाइमर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर रहता है। यहाँ पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलोसिस। और जब भी अर्थराइटिस की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है, तो चांसेस बनते हैं थ्रोम्बोसिस के, क्योंकि ब्लड क्लॉट वस्कुलाइटिस के चांसेस होते हैं, तो ये चांसेस बन सकते हैं। नंबर 2 रिपोर्ट दिखाइएगा। इको करी गई है, इको करी गई है इनकी हार्ट का। ये क्या? ये नंबर 2 और 3 एकदम साथ में है। ये 2 है, 3 वाली करो। इंप्रेशंस, इंप्रेशंस में लेके जाओ। ये देखिए माइल्ड एलबीएच है इनको, डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। देखिए इनकी एज भी है इस पेशेंट की ना, 78 है आज की डेट में, और ये रिपोर्ट है मेरे पास 22 की। ठीक है, 2 साल पहले की, तो 76 के होंगे तब। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है वो आरए के कॉम्प्लिकेशन में आती है। अर्थराइटिस जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल को हाइपरट्रॉफी ला सकता है, वहां पे कॉम्प्लिकेट कर सकता है, तो यहाँ पे वो कॉम्प्लिकेशन दिख रही है हमको। ठीक है जी, नेक्स्ट रिपोर्ट कीजिए नंबर 4।
ये एक ही बार में आप एडमिट क्यों नहीं करते संजय? आप ही कर दीजिए, ये बार बार मैसेजेस आ रहे हैं और रिपोर्ट्स को ऊपर कवर कर लेते हैं वेटिंग रूम में ना। नंबर 4 रिपोर्ट है वीनस कलर डॉपलर, बोथ लोअर लिम्स का है। वहां पे वीनस एरिया चेक करा गया है। यही रिपोर्ट है ना? मेरे पास ना ऊपर वो लिखा हुआ आ जाता है, नदीम एंटर द वेटिंग रूम, इसको एडमिट कीजिए। एक मिनट इसको। हाँ जी यही है, नहीं दिस इज फोर्थ वन, हाँ जी यही है नंबर 4। इसमें अगर आप देखोगे फ्री वेरिकोस्टिस है यहाँ पे, ठीक है। राइट लेग में भी दिखेंगी आपको, लेफ्ट लेग में भी दिखेंगी, लोअर 1/3 एरिया में। क्या होता है यहाँ पे, वेन्स जो स्वोलन हो जाती है या फिर ट्विस्ट हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। और हमने देखा है कि इसमें हो सकता है आरए की कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट नंबर 5 रिपोर्ट, ये है सीटी चेस्ट करवाया गया है इनका 2022 में ही। उस समय ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो गए थे, ये तब का है। यहाँ पे इनको फाइब्रोसिस लोअर लोब में आया राइट साइड में, और प्लूरल थिकनिंग आई है, लिम्फ नोड भी गए हैं, ठीक है जी। और हमने देखा है कि लंग्स में इन्फेक्शन होती है, प्लूरेसी के चांसेस बढ़ते हैं और फाइब्रोसिस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 6। एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक जाओ थोड़ा। हाँ हाँ नंबर 6। यही ना? हाँ। नंबर 6 है, हाँ नंबर 6। ये यूएसजी है, होल एब्डोमेन। अगर इसमें देखोगे तो लीवर पेरेंकाइमल डिजीज आया उसमें, अगर आप देखोगे, और साइज देखिए 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन साथ में क्या आया है, पोर्टल वेन का भी इशू आया है, वहां पे थ्रोम्बोसिस आया। और ये रिपोर्ट है 2023 जनवरी की। पोर्टल वेन में अगर थ्रोम्बोसिस है मतलब आगे जाके हमारा इशू बढ़ने वाला है, वहां पे ब्लड क्लॉट आ चुका है पोर्टल वेन, ठीक है, जो कि सीवियर भी हो सकता है। और किडनीज में कॉर्टिकल सिस्ट, ये हम इसको ज्यादा अहमियत नहीं देते, हाइड्रोनेफ्रोसिस है। और प्रोस्टोमेगेली है जो इसके साथ नहीं हम ले रहे हैं, आरए के साथ हम नहीं ले रहे हैं। अदरवाइज कॉर्टिकल सिस्ट ओल्ड एज में बहुत कॉमन होती है, और प्रोस्टोमेगेली सॉरी। देन नेक्स्ट 7 नंबर रिपोर्ट, ये इनका सीटी है होल एब्डोमेन, वो जनवरी की रिपोर्ट थी, ये है फरवरी की। और इसमें देखिए 1 महीने में वो यूएसजी था और ये सीटी है, मतलब ये ज्यादा बेहतर रिपोर्ट आई है। अगर 1 महीने के अंदर हमने देखा है कि पोर्टल वेन में जो थ्रोम्बोसिस था, अब वहां पे कैवर्नोमा फॉर्मेशन हो गया। क्या होता है कैवर्नोमा फॉर्मेशन? कुदरत का एक नियम है कि अगर एनाटॉमी के कोई डिस्टरबेंस आ जाए बॉडी के एनाटॉमी में, तो कुदरत ही दूसरा रास्ता निकालती है। पोर्टल वेन हमारा मेजर वेन होता है, अगर वहां पे क्लॉट आ गया है, फ्लो रुकता है, तो वो एक कोलेट्रल वेन्स, मतलब एक गुच्छा दूसरी छोटी छोटी वेन्स का निकाल लेगा। कोलेट्रल वेन्स बन जाती है जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, उसी को हम कैवर्नोमा फॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे वो रास्ता बन गया है। नंबर 8, ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम के ब्लड क्लॉटिंग को कितना टाइम लगता है, तो आप देखोगे 19.3 है, होना कितना चाहिए 12.5।
तो थोड़ा ज्यादा है। और ये थ्रोम्बोसिस में देखना बहुत जरूरी होता है कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना है। नंबर 9 रिपोर्ट, ये सीटी टेस्ट है हमारा। राइट साइड में पूरा डिफ्यूजन थोड़ा बहुत दिखता है, ट्रेसिस उसके मिलेंगे। और पेरिकार्डियल थिकनिंग है, पेरिकार्डियलिस, जो कि हमने इसकी कॉम्प्लिकेशंस में देखा। नंबर 10 रिपोर्ट, ये ANCA है। एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज हम देखते हैं ANCA, और ये यहाँ पर पॉजिटिव आया है। और पॉजिटिव कौन कौन सी डिजीजेस में आ सकता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स में, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, SLE, RA और ऑटोइम्यून लिवर डिजीज। अगर ये पॉजिटिव आता है, उससे हमें ये पता लगता है कि RA कितना प्रोग्रेसिव है कितना नहीं है, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से। और यहाँ पे ये पॉजिटिव दिखाया गया है, इट मीन्स कि ये प्रोग्रेसिव है यहाँ पे। और अगर RA प्रोग्रेसिव होता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, इसीलिए इसमें पेरिकार्डिटिस आ गया, प्लूरेसी आ चुका है, और लंग में फाइब्रोसिस भी आ चुका है। नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, रिमेटॉइड अर्थराइटिस की, ये 2023 मई की है, और उस समय 21.13 था। इसमें एक रिपोर्ट मिसिंग है 22 की, जब इनका रिमेटॉइड अर्थराइटिस कुछ 100 प्लस जा रहा था। जो इनके पास रिपोर्ट दी थी, इन्होंने वर्बली बताया था मुझे, ठीक है। तो ये विद मेडिसिन विद ट्रीटमेंट 21.13 आया RA फैक्टर। नंबर 12, नंबर 12 आ गया। CRP देखिए 21 है, जो हमें 5 या 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर CRP पॉजिटिव आता है तो बॉडी में इंफ्लेमेटरी सेल्स है, इंफ्लेमेशन स्ट्रांगली होल्ड करके बैठे। आगे देखिए ACE, एंटी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, ये ऑटोइम्यून डिजीज के लिए किया जाता है एस टेस्ट, खास करके सार्केडाइसिस के लिए। सार्केडाइसिस का शक यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे लंग में फाइब्रोसिस बनना शुरू हुआ, ठीक है। अब ये देखना जरूरी होता है कि अगर ये फाइब्रोसिस बना है, हमें ये RA की कॉम्प्लिकेशन तो है, कहीं एक ऑटोइम्यून ने दूसरी ऑटोइम्यून को इनवाइट तो नहीं करा हुआ। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आया है, क्योंकि 60 से डाउन हम लेते हैं मोस्टली, तो यहाँ पे ये 30 नहीं है, तो इट डजेंट मैटर। PSA देखा गया है, ये हम जब भी प्रोस्टोमेगैली होती है, वहां पे हम देखते हैं कि CA के चांसेस तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं बन गया, एज भी है यहाँ पे, और बाकी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे PSA नेगेटिव आया है। नेक्स्ट वन, नंबर 15। ओ सॉरी, रिपोर्ट्स, अब हम 13 पे हैं अभी, सॉरी सॉरी। 13 नंबर है हमारा एस, जो हमने देखा था यहाँ पे, ये देखिए नॉर्मल आई है 13.08। नंबर 14 करना है संजय। 14 पे हम PSA देखते हैं, अगेन नेगेटिव। 15 देखिए, हाँ जी, ये 15 है ANA, ठीक है। ANA हम क्यों देखते हैं, ये स्क्रीनिंग क्यों ANA की करवाई है हमने, ये देखते हैं कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है कि नहीं। अब RA पॉजिटिव है, हम वी नो कि ये ऑटोइम्यून ही, पर कुछ डॉक्टर्स देखते हैं कि हाँ पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है। यहाँ पे 4+ आया, ठीक है। 4+ आया मतलब ये एसोसिएट कर रहा है किसी और के साथ। अगर 4+ गया है और होमोजीनस है तो SLE के साथ ये एसोसिएट करेगा। हर रिपोर्ट को पढ़ना भी आना चाहिए, ठीक है। और उसके मीनिंग्स हमको पता होना चाहिए कि अगर ये रेंज है, ये कहाँ पर स्टेबल करेगा, ये रेंज आती है, नीचे वाली रेंज आती है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे 4+ है, इट मीन्स कि यहाँ पे ये SLE के साथ एसोसिएट कर रहा है। नंबर 16, नेक्स्ट रिपोर्ट करिए संजय। 16 नंबर,
ये 2023 की रिपोर्ट है, अगस्त की, सीआरपी की। यहाँ पर 2 आया है, देखिए कम होता चला गया है, ये विद मेडिसिन, और यहाँ पे हैवी स्टीरॉइड्स दिए गए हैं। 17 नंबर रिपोर्ट लाइए। यूएसजी की रिपोर्ट है, वही सेम आ रही है कि यहाँ पे थ्रोम्बोसिस है और कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे। अगेन नेक्स्ट वाली 18 नंबर है, ये आरए फैक्टर नेगेटिव आ रहा है, 3.5 डाउन चला गया है विद मेडिसिन। 19 नंबर निकालिए। ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम 15.1 पर आ गया है, मतलब अब क्लॉट्स बनने कम होंगे। हमें पहले कितने बने हुए थे, 19। देन सीआरपी, ये है मई की रिपोर्ट, अगेन हाई है 38.59, जो सीआरपी 2 पर गया था, मतलब फिर से ज्यादा है। ये 20 रिपोर्ट है। इसके बाद ये पेशेंट हमारे पास शिफ्ट हुआ है। हमारे पास ये जब आए हैं, इनके सिम्टम्स जो थे, ब्रीदिंग लेने में, बहुत सांस लेने में इनको इश्यू आ रहा, बहुत ज्यादा पकड़कर ऐसे बैठाया जाता था, क्योंकि जब ये ऐसे बैठते थे तो इनको यहाँ पे चीज निकलती थी, ऐसे लगता था पीछे तक चले गई है, एकदम से तीखी चीज, और वो कुछ देर रहती थी, कुछ सेकेंड्स, 30, 40, 50 सेकेंड्स। और जब देखा तो इनका स्वेलिंग थी चेस्ट में, थोड़ी सी इनको महसूस होती थी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी, सांस एक्सपीरेशन में, इंस्पिरेशन में नहीं, सांस छोड़ने में इशू आ रहा था इनको, दर्द तब होता था। देखिए, जब भी आप सांस का इशू लेते हैं, वहां पे आप नोट करना कि इंस्पिरेशन में इशू आ रहा है कि एक्सपीरेशन में इशू आ रहा है, तो दोनों के डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे उनको छोड़ने में इशू आ रहा था, लेने में थोड़ा कम इशू आता था, और ज्वाइंट पेन्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, मेमोरी बहुत कंफ्यूज हो गए थे, और टायर्ड फीलिंग बहुत रहती थी। कुछ कदम ही जाते थे, कुछ स्टेप्स ही लेते थे, यहाँ कोई पकड़ के लेके जाता। ये उस कंडीशन में जब हमारे पास वो आए, तो इस समय डॉक्टर ने गाइड करा था कि आपको लंग्स में से पानी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगेन प्लूरेसी फ्लेयर हो गई है, कि सीआरपी भी ज्यादा है। ठीक है जी। एक्सरे की रिपोर्ट इसमें मैंने नहीं लगाई हुई है, जिसमें दिखाया गया था कि आपके अंदर पानी है, और कुछ एरिया उसमें फेजर दिखाया था एक्सरे में, जो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाई। ये हमारा केस था। अगर इस केस में हम देखें, कोई बता सकता है कि हमें इतने से सिम्टम्स में और इतनी सारी रिपोर्ट्स में, इस केस में हमने कैसे आगे बढ़ना है? कोई आएगा सामने? मैसेज दे सकते हैं मैडम, आप चैट बॉक्स देख लीजिएगा तो उसमें कोई चैट बॉक्स में कुछ नहीं आ रहा है। चलिए, देखिए, ऐसे केसेस में हमको करंट फेस देखना होता है। नो डाउट कि उनके मल्टीपल ऑर्गन्स देखिए इन्वॉल्व हैं, वेरिकोसिटी है, लेग्स में पेन रहता है, टायर्ड है, वीक है, चल नहीं पा रहे हैं, पेरिकार्डाइटिस हो गया हुआ है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गई है, लंग्स इन्वॉल्व है, प्लूरेसी है, ठीक है, लीवर इन्वॉल्व है, और पोर्टल वेन जो मेजर वेन है वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों में अगर हमको पकड़ना है, हमको वो मेडिसिन पकड़नी है जो सारे ऑर्गन्स को पकड़े। खास करके वो अर्थराइटिस के लिए तो बनी हो, उसका बेस अर्थराइटिस होना चाहिए, और बाकी की जो चीजें हमें दिख रही है उसके आसपास, वो भी उसके अंदर होना चाहिए। अगर अब हम ऐसी मेडिसिन देखते हैं, काजुअस म्यू, बहुत सही बोला सर, ये मैंने दी है इनको, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों दी है। अब इसमें ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी रेमेडी आएगी जो अर्थराइटिस को सेंटर बनाएगी। अगर अर्थराइटिस में देखेंगे कि कौन कौन सी रेमेडीज हैं, ठीक है, जो काम करती है, अर्थराइटिस के लिए बनी। अर्थराइटिस हमने कैसे समझा है कि सैनोवियम पे काम, सैनोवियम का इशू जिसमें आता है, सैनोवियम की इन्फ्लामेशन जहां पे आती है, ठीक है। अगर अक्यूट उसमें इन्फ्लामेशन रहती है, अक्यूट है वो केस अर्थराइटिस का, तो उसमें हमें इन्फ्लामेशन कम करनी है, स्वेलिंग, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, और फर्दर कोई डैमेज हुआ है वो। और अगर क्रॉनिक केस है, उसमें जितने भी ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी है,
जैसे इस केस में उसको कवर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस रेमेडी में, उसकी इलास्टिसिटी बॉडी की बना सके, फ्लेक्सिबिलिटी को लेके आ सके। और अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ले ली है, कोई ढूंढ लिया उनकी, तो वो पूरे इम्यून, उसका जो हेपेटिक सिस्टम है और मेटाबॉलिक हेल्थ को रिकवर कर देगी। लेकिन जब ऐसे क्रॉनिक केसेस आते हैं तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को और अपने साथी डॉक्टर्स को हमेशा ये बोलती हूँ कि आप एकदम से उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मत दीजिए, आप पहले उसको खड़ा कीजिए ताकि वाइटल फोर्स रिस्पॉन्ड करना शुरू करे। ठीक है, तो हमेशा पहले जो करंट फेस है बीमारी का, हम उसको अगर डील करें तो वो बेहतर है। और अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, वहां पे हम क्या दे रहे हैं, एकोनाइट, बेलाडोना, एपिस, ब्राइनिया, काल्विया एंड पल्सेटर। और क्रॉनिक में हम इन्फ्लेमेशन में हम क्या दे रहे हैं, डल्कामारा, रस्टॉक्स, रोडोडेंड्रॉन, लीजम, फाइचोलेका और फॉर्मिकल्स। ये हमारी एक्यूट और क्रॉनिक की अलग अलग रेमेडीज हमने निकाली जो अच्छे से काम भी करें। ठीक है, अगर इसकी डिजेनरेटिव चेंजेस आ गई है पेशेंट्स में, ठीक है, वहां पे रूटा है, कल्केरिया है, ग्वाइकम, कॉस्टिकम, कल्केरिया फ्लोर एंड हेक्ला लगा। बाकी हम स्मॉल जॉइंट्स लेते हैं, एंकल्स, टोज, वहां आप रूब्रिक लगा के भी देख सकते हैं ना कि एंकल्स पे रोमेटिज्म है तो क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, शोल्डर्स में है, अलग अलग जॉइंट्स का ले सकते हैं। पर मैंने आपको मेजर पार्ट बताया है। और अगर हम सीधा सीधा देखें कि सेनोवियम को पकड़ने वाली रेमेडी कौन सी है आर्थराइटिस पे, तो ब्राइनिया और पल्सेटर, दोनों रेमेडीज का बहुत ही अच्छा एक्शन होता है साइनोवियम पे। ठीक है, अगर हम इसमें देखते हैं कि साइनोवियम का इशू तो चल ही रहा है पेशेंट में, ठीक है, और साथ में बाकी के ऑर्गन्स भी कवर हुए हैं। और अगर हम इसमें देखते हैं, देखिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन यहाँ पे मिल जाएगी आपको, जिसमें हमें ब्राइनिया मिलती है। अगर सनोवियम का इशू देखते हैं तब भी हमें ब्राइनिया मिलती है, मतलब हम ब्राइनिया के ज्यादा क्लोज। और अगर आप ब्राइनिया की पैथोलॉजी पढ़ोगे तो वो उसका सीट ऑफ एक्शन, मतलब वो हम कैसे देख सकते हैं। स्टेफाइलोकोकस आप बोल रहे हैं, नहीं सर जी, ब्राइनिया का अगर सीट ऑफ एक्शन देखते हैं तो वो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन है, सीरम मेम्ब्रेन है, प्लूरा है, पेरिकार्डियम है, ब्रेन मेनिंजाइटिस, साइनोवियम, पेरिटोनियम, नर्व्स, मसल्स, राइट साइडेड रेमेडी है, और सेलुलर टिश्यू है, पाइटलस टिश्यू है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारी ब्राइनिया का सीट ऑफ एक्शन, स्फीयर ऑफ एक्शन इन ऑर्गन पर। और अगर हम ये देखते हैं कि साइनोवियम पे इंफ्लेमेशन होने की वजह से कौन कौन से ऑर्गन्स कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं, तो वो सारे सीट ऑफ एक्शन वाले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेडिसिन कौन सी आई, ब्राइनिया सामने, जो सारी चीजों को मोस्टली पकड़ रही है। खास करके उस समय का अगर करंट फेस भी देखे, एक्यूट कंडीशन देखे, प्लूरेसी है, ठीक है, सांस छोड़ने में इशू आ रहा है, वीकनेस है, ये सारी चीजें भी आपको अगर देखनी है तो आपको ब्राइनिया में मिलेंगी ही मिलेंगी। जॉइंट पेन, इवन रेस्ट से आराम मिलता है, ये एक कॉमन सिम्टम आ रहे हैं। तो ब्राइनिया बहुत क्लोज थी, तो यहाँ पे ब्राइनिया ही दी गई। दूसरी कार्डुअस हमने मदर टिंचर में दी थी, क्यों दी थी, क्योंकि अगर हम पोर्टल वेन को भी देखना चाहते हैं, वैसे तो पोर्टल वेन ने अपने रास्ते बना लिए हैं दूसरी ब्रांचेस अपनी बना के, पर फिर भी वो थ्रोम्बोसिस को कम करना जरूरी था, तो वहां पे हमने कार्डुअस दी है। क्योंकि अगर आप पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस के ऊपर रेमेडीज देखोगे तो हमारे मर्फी में दो ही रेमेडीज आती है, कार्डुअस एंड दूसरी कौन सी है, एसिड फ्लो। तो कार्डियोसैम हमारे लिए ज्यादा सुटेबल थी, हमें ज्यादा सही लगती है। अगर उसका सीट ऑफ एक्शन देखते हैं, गॉलस्टोन, लीवर के जितने इश्यूज आते हैं, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, सिरोसिस, और लंग्स में भी अच्छा काम करती है जहाँ पे अस्थमेटिक इश्यूज आए। वेरिकोसिटी पे काम करती है, वेरिकोस अल्सर्स पे काम करती है, वेरिकोस वेन्स पे काम करती है। तो कार्डियोस इज मोर क्लोज, एसिड फ्लोर से हम ज्यादा बेहतर कार्डियोस से काम ले सकते हैं। पेशेंट को ये देना शुरू करा तो हमारा विद इन मई में आए थे, और लास्ट मई को आए थे, और ये मिड जून में आके इन्होंने बोला कि मैं तो अपने आप उठता बैठता हूँ, और जून में ये चलने फिरने लगे। अभी तो ये बहुत बेहतर है। ब्राइनिया गिवन इन 30 पोटेंसी, क्योंकि जब भी पैथोलॉजी केसेस देखो, चाहे कितनी भी आपकी सिमिलैरिटीज हो,
तो पैथोलॉजी केसेस में सेम मेडिसिन को आप अगर आप डाउन पोटेंसीज में देते हो 6 में 30 में तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, जितना हम हायर जाएंगे फिर उसमें हमें उतने अच्छे रिजल्ट, मेरा ये है सोचना, मैंने अपने रिजल्ट्स में देखा है। तो जितना नीचे जा रहती हूँ पोटेंसीज में उतने ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स। पेशेंट बहुत सही है, आगे से लंग्स का कोई इशू नहीं आता, सांस लेने में परेशानी नहीं है, चलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, हॉस्पिटल अच्छे से चल के ही आते हैं, खुद से कोई ऐसा इशू नहीं। तो एक चीज और बताऊंगी, जब इतने सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट आपके पास आता है, आप एक मेडिसिन पर आ भी जाते हैं और एक एज फैक्टर के साथ आता है, कभी मत सोचिएगा कि आप पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। आप उसको मैनेज भी कर दोगे, इट्स ओके फॉर हिम। इतने सालों के वो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, हम उनको बंद नहीं करवा सकते। जैसे ही हम बंद करवाएंगे उनके इश्यूज आएंगे। तो उनका जो चल रहा है आप चलने दीजिए, धीरे धीरे टेपर कर सकते हैं, या कुछ रेमडीज आप उनके डॉक्टर के हिसाब से, उनको पता होगा हमसे बेहतर कि किसको हमने निकालना है, किसको रखना है। ठीक है, उसमें कभी पंगा मत लेना। दूसरा ये है, एज फैक्टर जब आता है और कॉम्प्लिकेशंस के साथ बॉडी के अंदर जो डैमेज आता है उसमें रिकवरी के चांसेस कम होते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। अगर फिर भी हमारी कोई मेडिसिन रिकवर कर रही है चीजों को तो वो हमारे लिए बोनस है। इस केस में 78 एज है, मुझे नहीं लगता कि उनका लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी को हम रिकवर कर सकते हैं। हम लंग को रिकवर कर सकते हैं, हम फाइब्रोसिस को रिकवर कर सकते हैं। देखिए जो उसके अंदर फाइब्रोसिस बना हुआ है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा ब्राइनिया से। ठीक है, प्लूरिसी हम कम कर सकते हैं, उनका पेन कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, हम पोर्टल वेन को हम रिकवर नहीं कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी ब्रांचेस बन चुकी हैं। ठीक है, और यहाँ पे आरए को ये सोचना कि अनट्रीटेड होने की वजह से जितनी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं हम उसको रिवर्ट करके जीरो पे लाके खड़ा करेंगे, एकदम से हेल्दी कर देंगे, वो नहीं हो सकता। एज ग्रुप हमेशा मरीज का साथ चलता है, क्या डिजीज है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, उसको मद्देनजर रखकर ही आप मरीज को डील कीजिए। ऑटोम्यून डिजीजेज में पेशेंट अगर नील भी आता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती हैं, डजंट मीन कि मरीज ठीक है, वो उसके जेनेटिक फैक्टर में है, किसी ट्रिगर के साथ बाहर आ सकता है। पेशेंट को मेंटली रेडी करना पड़ता है कि आपकी लाइफ के ट्रिगर्स क्या है, चाहे वो मेंटल ट्रिगर हो, इमोशनल ट्रिगर हो, चाहे फिर वो फिजिकल ट्रिगर। मरीज के साथ बैठ के वो ट्रिगर्स पे बात कीजिए, उस ट्रिगर को हैंडल करना सिखाइए ताकि वो ट्रिगर्स को हेल्दी तरीके से ले, बॉदर ना करे। क्योंकि अगर वो बॉदर करेगा वापस ऑटोइम्यून डिजीज जो है वो फ्लेयर होएगी और तकलीफ आएगी। ठीक है जी, ये तो मैंने आज रिमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बताया है। कोई सवाल हो तो प्लीज कम फॉरवर्ड, अभी 10-15 मिनट पड़े हैं। क्या है व्हाट्सएप पर कोई ऐसी चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है? ब्राइनिया पोटेंसी 30 सर जी 30 बोले आपको कि मैं हमेशा लोअर पोटेंसीज में ही रहती हूँ, लेकिन मल्टीपल डोजेस, सिंगल डोज नहीं। पैथोलॉजी डीप पैथोलॉजीज होएंगी तो कभी भी ऐसे सिंगल डोज में मत सोचिए कि वो ठीक हो जाएगा, सिंगल डोज दे दिया फिर इट विल बी ओके, नहीं, समय लगता है, मल्टीपल डोजेस देनी ही देनी है और फॉर ए लॉन्ग टाइम। आज भी उनकी ब्राइनिया ही चल रही है दिन में 2 बार ना, और ये मई से केस चल रहा है, आप देखिए अक्टूबर आ गया है, मैंने ब्राइनिया नहीं बंद करी, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मरीज अच्छे से इंप्रूव हो रहा है। अक्यूट और क्रॉनिक रेमेडीज में बता चुकी हूँ आपको वैसे तो, फिर भी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक्यूट में आप एकोनाइट, बेलाडोना, एप्टिस, ब्राइनिया, कालमिया और पल्सिटिना। क्रॉनिक में डेल्कामारा, रस्टॉक्स, रोडोडेंड्रॉन, लीडम, फाइटोलेका और फॉर्मिका रूफा। कार्डुअस की पोटेंसी, कार्डुअस मैंने मदर टिंचर में दिया है सर। आपको मैंने नंबर ऑफ मेडिसिन जो बताएंगे आप उसको बोरिक में और मर्फी में चेक करेंगे कि कौन से गाइडिंग सिम्टम्स हैं। ये नहीं कि आपने ये अगर 5 मेडिसिन है 5 इकट्ठी दे देनी है, वो नहीं ऐसे होगा, आपको सिंगल मेडिसिन पे आना ही पड़ेगा। हाँ जी, कोई और सवाल अर्थराइटिस के बारे में?
एक छोटा सा केस में और आपको बताती हूँ, मेरे एक दो वीडियोस और भी अर्थराइटिस पे कुछ प्लेटफॉर्म पे गए हुए हैं, वहाँ पे वो केसेस दिखाए हुए हैं कि किस तरह से वो केस पॉजिटिव हुआ और फिर नेगेटिव गया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। हुआ यूं था कि मैंने जब वो केस देखा, मुझे लगा कि पेशेंट को अंडरस्टैंड करवाना जरूरी है कि आपका नेगेटिव आ रहा है, इट डजंट मीन कि आप सही हो। जैसे आपको भी मैं बोल रही हूँ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने मरीज को ये समझा दिया, और वो समझाना ही मेरा शायद गलत था उनके लिए, क्योंकि उनको लगा कि ऐसे कैसे, है ना, ये नहीं होना चाहिए था कि उन्होंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास बात करी, और उस समय वो नेगेटिव चल रहा था केस, 1-1.5 साल तक नेगेटिव जा रहा था। और जब उन्होंने किसी आयुर्वेद से बात करी, उन्होंने बोल दिया नहीं जी ये तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। देखिए ऐसे ऐसे ये ब्लंट स्टेटमेंट्स दे देना कि हाँ मैं मरीज को पूरा ठीक कर दूंगा, आगे से कभी होगा ही नहीं, ये बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट्स होती हैं। इसके अगेंस्ट हमको भी बोलना चाहिए और मरीज को भी गाइड करना चाहिए। तो उन्होंने, मरीज ने उनकी जो मेडिसिन थी वो लेनी शुरू करी। वो कोई पाउडर देते थे और वो सुबह शाम लेना था 1 पाव देसी घी में। अब देखिए 1 पाव देसी घी सुबह ले रहे हैं, 1 पाव देसी घी वो शाम को ले रहे हैं, मतलब आधा किलो देसी घी में वो दवाई घोल के वो लेते थे। जिसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या हुआ, हाई बीपी, पेरिकार्डिटिस, लंग प्लूरेसी, ब्रीदिंग के इश्यूज आने शुरू हुए और स्वेलिंग आने शुरू हुई बॉडी। लेकिन जब उनको स्वेलिंग थोड़ी बहुत आई बॉडी पे, उनको लगा हमारे मरीज की तो हेल्थ बन रही है। धीरे धीरे जब सांस चढ़ने लगी, प्रॉब्लम आए, तो वो मेरे पास आई कि ये क्या हो गया। तो मैंने उनको बोला कि ये, उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि हमने किसी आयुर्वेद से दवाई ले रहे हैं। तो मैंने जब देखा तो कॉम्प्लिकेशंस कैसे आ सकते हैं, जब नेगेटिव जा रहा था, मरीज ठीक था, तो हुआ कैसे। तो मेरे लिए वो बड़ा सरप्राइज था कि हो नहीं सकता कि आपका पेशेंट एकदम से ठीक होता जा रहा हो और सडनली कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, उससे पहले सब कुछ ठीक था। ये 2-2.5 महीने 3 महीने में ऐसे पॉसिबल नहीं होता किसी मरीज के साथ। लेकिन जब वो मेरे पास आए, मुश्किल से कोई 1 महीना या 20 दिन लगा लीजिए, मुझे मैसेज आया कि उनकी डेथ हो गई है मैडम की। तो उसके बाद किसी रिलेटिव मेरे पास आके बोले कि उन्होंने आयुर्वेदिक दवाई स्टार्ट करी थी और ये वो ले रहे। अब यहाँ पे इस केस में देखिए क्या हुआ, मरीज को लगा कि वो आयुर्वेदिक बता रहा है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, जो मिसलीड किया गया, मिसगाइड किया गया मरीज। उसकी वजह से क्या हुआ, देसी घी आधा किलो रोज का पचाना नॉर्मल बंदे के लिए भी मुश्किल है, नॉर्मल इंसान के लिए ना। तो एक बीमार जो मरीज है, इंसान है कोई, उसको कैसे डाइजेस्ट करेगा। वहां से उनके इश्यूज आने लगे, इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई बॉडी कि वो डेथ हो गई। तो इसलिए जितनी भी आपकी ऐसे नेगेटिव चीजें भी आती हैं, किसी पेशेंट में कोई नेगेटिव ऐसा करेक्टर आ गया, आपको ऐसा मिल गया, नेगेटिव आपको रिस्पॉन्स मिला, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कीजिए, उसको भी इंक्वायर कीजिए कि क्या मेरी गलती थी। मुझे यहाँ यही मेरी गलती लगी कि शायद मुझे उनको कहना ही नहीं चाहिए था। मैं ऐसे क्या क्या रखती कि एवरी 6 मंथ्स में आप टेस्ट करवाते रहिए। कोई और सवाल, अर्थराइटिस के लिए कोई सवाल। सीकल कॉर बेस्ट फॉर वेरिकोज, सिंगल पोटेंसी 200 कॉर प्रेजेंट। सर हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स हो सीकल कॉर के साथ, पर उस पेशेंट के सिम्टम्स भी मैच करने चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि यहाँ पर वेरिकोज भी अगर हम देखें, आरए पॉजिटिव भी था, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स कई जगह पे थे, पोर्टल वेन में है ना, थिकनिंग है, वेस्कुलाइटिस है, यहाँ पे पेरिकार्डिटिस है। तो मुझे सीकल कॉर इनके लिए नहीं सही लगी थी। मुझे ब्रायनिया से अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, और मेरे लिए काजुअस फिर भी बेहतर चॉइस है, क्योंकि उनका मुझे पोर्टल वेन जो थ्रोम्बोसिस है वो रिकवर करना है। साथ एक सिंगल डायग्नोज वर्ड के साथ जब हम रेमेडी पिक करते हैं, तो दूसरे के साथ दूसरी रेमेडी पिक करेंगे। आपने जैसे वेरिकोस्टी के लिए कहा सीकल कॉर, इट्स ओके। व्हाट फॉर पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्लूरेसी के लिए क्या देंगे, ज्वाइंट पेन्स के लिए क्या देंगे, पोर्टल वेन के लिए क्या देंगे। तो हमारे पास ऐसे 6-7 ऑर्गन्स हैं और 6-7 हमारे पास रेमेडीज हैं। हम मैनेज कैसे करेंगे। तो क्यों ना हम सारी चीजों को एक साथ ले, जो सिंगल रेमेडी में आ जाए। एक एग्जांपल मैं डॉक्टर संजय का ही बता रही हूँ, ये अपने स्टूडेंट्स को अक्सर सिखाते हैं बच्चों को,
कि तोरन में ना जब पत्ते बंधे होते हैं एक धागे में, तो एक धागा लेके एक पत्ता बांधते हैं, उसी को फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ आप एक पत्ता खींचेंगे, एक पत्ता खींचेगा, बाकी तोरन खराब हो जाएगा। लेकिन उस धागे को आप इस तरह खींचिए कि सारे पत्ते एक ही बार में झड़ जाए। तो तोरन जो है वो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल है केस लेने का तरीका, कि आप वो रेमेडी पिक कीजिए जिसमें सारी चीजें आ जाए। जैसे ब्राइनिया में एक चैट में आया है, रोल ऑफ मियास्मेटिक ट्रीटमेंट। सर मैं मियास्मेटिक जो मेडिसिन देती हूँ वो मैं तब देती हूँ जब मुझे लगे कि मेरा करता जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें कोई रुकावट आई है और मेडिसिन मुझे यही लग रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है ना, उसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो आगे नहीं जा रही है, तो मैं एक मियास्मेटिक डोज देती हूँ कोई। पर इस केस में मुझे अभी तक तो लगा नहीं है। एक डॉक्टर AK यादव का आया है, केसिस क्या होगा। समझ नहीं आया सर मुझे आपका सवाल, केसिस क्या होगा, दोबारा बोलेंगे डॉक्टर AK? मेरे पास 10 मिनट्स अभी और हैं, आपके सवाल अगर आए तो अच्छा लगेगा। सवाल था आपका, चैट हाँ बॉक्स जी, पे लिखिएगा। चैट हाँ बॉक्स जी। पे एक चैट बॉक्स पे सवाल है, व्हाट डिड द पेशेंट टेक हाफ केजी? व्हाट सत्यजीत डिड द पेशेंट टेक हाफ केजी देसी घी? देसी घी सरनजीत, अच्छा सर देसी घी बेटा, देसी घी के साथ वो कोई पाउडर देते थे, उसको मिक्स करके वो लेते थे। के यादव का सवाल है, कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट क्या होगा? हाँ जी, आप मेटाफिजिक्स पे काम जो डॉक्टर्स करते हैं वो आप ले सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट क्या होगा। मेरे लिए जब जॉइंट पेन्स का पेशेंट आता है तो मुझे लगता है कि वो जैसे चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, किसी भी चीज को, उनकी अपनी एक सेल्फ ईगो, जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी जरूरी है, लेकिन जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ ईगो में कन्वर्ट हो जाती है, देखिए यहाँ पे बहुत फाइन लाइन है दोनों चीजों में, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ ईगो में ना, जब सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ ईगो में कन्वर्ट हो जाए, हमारी जिद, हमारी ऑब्स्टिनेट नेचर जो है, हम स्टबन हो जाते हैं किसी चीज को लिए, हम उसको चीज को माने ही ना, समझने की मतलब कोशिश ही नहीं करते हैं, तो तब ऐसे इश्यू ज्वाइंट पेन्स के आते हैं और वो चीजें हमें बॉदर करती है, हमें डिप्रेस करती है। मेरे लिए तो यही कन्फ्लिक्ट है, बाकी जो मेटाफिजिक्स पे काम करते हैं ज्यादा बेहतर, तो वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बात किया सर। मैडम आपने दो तीन बातें आपके लेक्चर्स में मुझे काफी अच्छा लगा। एक तो थैंक यू कि सर। आपने एक जो आपने कहा कि एक ऐसे दवा को चुनाव कीजिए जो कि सारे ऑर्गन को कवर, ये हमारा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को बिल्कुल बिल्कुल इंडिकेट सर। करे। हाँ दूसरी जी, बात जो आपने कहा कि पेशेंट को कभी आउटराइट नहीं बोलना चाहिए कि हम ठीक कर देंगे, क्योंकि ये भी मैं देखता हूँ कि ये भी बहुत नेगेटिव जाता है। और पेशेंट का हम लोग तो भगवान है नहीं कि हम लोग इसको कह सकते हैं, है ना? बिल्कुल सर। इसलिए ऐसा आपने बहुत अच्छा बोला। मैं भी इसी बात को कहता हूँ, रोगी अगर पूछता है कि आप मेरे रोगी ठीक हो जाएंगे, मैं बोला कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको विश्वास रखिए और कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। भगवान आपको बिल्कुल सर, हमारे कर्म भी साथ चलते हैं। बिल्कुल कर्म भी साथ चलते हैं, ये बहुत अच्छा। और क्योंकि होम्योपैथी हम लोग के साथ में मेटाफिजिकल रोल भी प्ले करता है, तो एक बहुत ये सारा चीज है, लेकिन हम लोग को अपने अपने अंडरस्टैंडिंग्स के हिसाब से ही हम लोग दवा चुनते हैं और केस ऑब्जर्वेशन। तीसरी बात तो आपने जो कहा सिकल कॉर के विषय में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने ब्राइनिया दिया, वो कह रहे हैं सिकल कॉर। तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल एक्सपीरियंस का मतलब हुआ कि मैंने जो रोगी को देखा वहाँ टोटलिटी कॉन्सेप्ट क्या था। और एक कोई जरूरी नहीं है कि सिकल कॉर इज मेडिसिन फॉर द वेरी कॉज फॉर एवरी डिजीज, है ना? हर एक पेशेंट के लिए सिकल कॉर तो नहीं दे सकते हैं, जिसका नहीं जैसा देते, टोटलिटी होगा ये है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और बाकी के ऑर्गन ऑर्गन एफिनिटी भी देखनी है कि हाँ, सीकल कॉर लंग्स पे काम कर रही है कि नहीं, हाँ, जॉइंट पेन्स के कर रही है कि नहीं, तो पोस्टल वेन का थ्रोम्बोसिस मेजर था वहां पे हो रहा है कि नहीं। एक पूछ रहे हैं परहेज क्या होना चाहिए।
बिल्कुल सर, परहेज जो है वो डिजीज के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए आ रहे हैं, हमें क्या पता है कि ये कोल्डनेस और डैम्पनेस के साथ बढ़ता है, मॉर्निंग एग्रेवेशन यहाँ पे ज्यादा होती है। एक तो जितने भी आ रहे हैं पेशेंट्स मेरे आते हैं, मैं उनको कहती हूँ हमेशा एक्सरसाइज करनी है हर ज्वाइंट की, सिर से लेके पैर तक, हर ज्वाइंट आपका 30 सेकेंड टू 1 मिनट मॉर्निंग में हिलना चाहिए, इतना ही आपका दोपहर को, इतना ही रात, 3 टाइम हर ज्वाइंट आपका हिले। जैसे ये फिंगर चली, ये आपके रिस्ट चले, ये कोहनी चली, ये शोल्डर चला, गर्दन आपकी चली, ऐसे ही आपकी स्पाइन चलनी चाहिए, देन हिप, नीज, देन एंकल्स, देन आपके टोस। 3 टाइम तो ये एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। दूसरा ये है कि आपको इसके साथ साथ वार्मथ लेना है ना। आप एकदम ठंडे इलाके में अगर रहते हो तो आप वार्म कपड़े पहन सकते हो, अगर आप एसी में रहते हो तो कोशिश कीजिए मोटे कपड़े पहन के रखिए, कॉटन के कपड़े रखिए, ताकि आपके जॉइंट्स जो हैं थोड़े वार्म रहे। यहाँ पे खाने पीने का परहेज में ज्यादा नहीं, लेकिन अदरवाइज में कैल्शियम, विटामिन डी, ठीक है, और विटामिन बी, इसमें ये 3 चीजें मैं जरूर करवाती हूँ। खाने पीने का बाकी परहेज इसलिए नहीं क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, यहाँ पे इससे मेटाबॉलिज्म उसका वीक हो सकता है, तो हल्का खाना खाएंगे, बेटर फॉर देम। अदरवाइज कोई मीठा नमक ये कुछ नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लिकेशंस के, अगर उनको वास्कुलाइटिस है भैया तो आप नमक नहीं खाएंगे ज्यादा, प्लूरसी है तो आप ठंडा पानी मत पीजिए, खट्टा मत खाइए, आपको खांसी हो सकती है, सांस लेने में इश्यू ज्यादा आएगा, आपकी प्लूरसी आपको ट्यूबरकुलोसिस में भी कन्वर्ट कर सकती है, आपको निमोनिया के चांसेस बढ़ सकते हैं लंग इन्फेक्शन की वजह से। और अगर फाइब्रोसिस आपका सार्कोइडाइसिस में कन्वर्ट हो गया तो आप एक न्यू ऑटोइम्यून डिजीज को इनवाइट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा, आपने थैंक यू। आपने तो जो ये चीजों presentation- का ध्यान इसमें यही रखना, इसमें परहेज कोई और अकॉर्डिंग टू मैं आपका परहेज रहेगा, उसकी मैं कॉम्प्लिकेशंस चाहूंगा के अकॉर्डिंग। क्या आप 14th को आप इंग्लिश सेशन में भी बोल सकती हैं इस लेक्चर को? कौन से सर, कौन सी तारीख को? 14th अक्टूबर को, इसी महीने में। नहीं, वो इस महीने टाइम नहीं मिलेगा ओके, सर। नो प्रॉब्लम। अभी हम आपसे एक इंग्लिश सेशन के लिए भी सेशन लेंगे, और चूंकि हम लोग का सेशन अभी अब थोड़ा सा, आज हम लोग को हम लोग का 1500 दिन अंग्रेजी सेशन का पूरा हो रहा है, तो हम लोग हिंदी सेशन को अब यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे। और किन्हीं के कोई सवाल है नहीं, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अपनी मैं चाहूंगी कि अगर आपके सवाल मुझे आए, मुझे पर्सनल पे भी आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, चाहे मेरे पर्सनल नंबर पर आए। आपके व्हाट्सएप पर वो मैसेज दे देंगे। हाँ जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं बोल देती हूँ, 9814966919। तो आप मुझे सवाल जितने पूछेंगे वो मेरा नॉलेज भी बढ़ता है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपका नंबर या व्हाट्सएप नंबर, ग्रुप में डाल दूंगा। बिल्कुल सर, थैंक यू, थैंक यू। So thank you all, and Manish ji, now we have to close the session right now because our English session is waiting. So you just Manish ji, आप हैं यहाँ पर? थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, थैंक यू। मनीष जी नहीं है तो प्रमिला जी, मैं ही आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं पहले से धन्यवाद देता हूँ। आप इतना बहुत अच्छा से आ जाते हैं, हम लोग का मार्गदर्शन करते रहते हैं, और मेरे कहने पर आप हर एक रिक्वेस्ट को मैंने आपने फॉलो किया है। आपको भगवान बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स दे, और मैं मेरे भी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। तो इसके साथ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। इसके साथ में हम लोगों का हिंदी सेशन समाप्त होता है। नाउ वी मूव ओवर टू इंग्लिश सेशन, एंड वी आर मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आज हम लोग के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सेशन में निश्चित रूप से सब लोग भाग लें। सो ओवर टू यू डॉक्टर धनेश, यू कैन टेक ओवर द चार्ज नाउ। Sir, please make me co-host. Yeah, I'm making you the host. Host, sir. Host, sir. Dr. Syamal Mukherjee has joined now. Yes, yes, sir. You are the host, and now we have yes. to make me the co-host because I am. Yes, yes. Mrs. Deepa, please raise your hand. Are you there? Joined by Deepa. Yes, Deepa already joined. She's here. Okay, okay. Okay, Doctor, I shall begin. Dr. Syamal Mukherjee has also joined. Okay. Now, thank you all for this wonderful evening. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1500th day of our Zoom sessions, and we welcome all to the celebrations. Let us begin the session with a prayer from Deepa
Isaac, and Lee. And Dr. Dhanesh will make me the co-host. Yes, I make it. Please unmute this. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Thank you. Thank you, Mrs. Deva, हाँ सर, ज्वाइन Isaac, कीजिए, and प्लीज कंटिन्यू and Lael. आप फिर से ज्वाइन कीजिए सर. Over to Dr. Rajini to continue the session. Thank you, Dr. Danesh. 1 minute. Today we are celebrating our 1 minute. Please unmute yourself, Dr. Rajini. Please. Oh, okay. Thank you, Dr. Danesh. And today we are celebrating our 1500 days. I welcoming all of you. I extend my warm welcome to all of you gathered here, my dear guests, doctors, students. Really, I'm very happy to see, to have all of you here. And I express my gratitude to all of you. Thank you so much for all your support making this event happen. Now, for the welcome speech, I'm inviting our Vice President, Dr. Shaji Kudiat. Please, you're welcome. Doctor, are you here? Okay. Sir, please. Oh, sir. Join, kindly make him the co-host. Yeah, he's already co-host, right? And, yeah, Kamal Mukherjee. Thank you, dear friends. Thank you, dear friends. Today we are celebrating the 1500th day of uninterrupted continuous Zoom sections, which have never happened in the history of homeopathic medicine and medicine, to promote the most wonderful future system of medicine we all love and we all patronage for the benefit of humanity. So this is a historical thing happened, and a very deep, sincere and dedicated work is done behind it. There are so many people involved. It is a great vision for the future of healthcare of the mankind. So I first get into my responsibility to welcome all the important dignitaries joining from around the world for this important function. So our chief guest today is Dr. Shyamal Kumar Mukherjee, who is the national president of another important organization, homeopathic organization in India, called Homeopathic Medical Association of India, HAMAI. So we wholeheartedly, and he is also the former principal of
DN Day Homeopathic Medical College and Hospital, Government of West Bengal in India. Another important place where homeopathy is well established in India. Another hub of homeopathy in the world, as in Kerala today in the world. And with all my sincere wholeheartedness, I invite Dr. Shamal Kumar Mukherjee to this important, historically important function. So, Are you audible, sir? welcome. So also, I welcome our beloved Vice President, Dr. Ismail sir, who is our encouragement and spirit and strength in moving this organization. I wholeheartedly welcome our own dear Dr. Ismail sir to this historically important function of celebration of 1,500 days. I also invite the felicitors from different parts of the world who are involved in our IOPH activities, who include Dr. K. Gupta from India, Delhi, Dr. Kathy May Lemon from United States of America, Dr. Ilahi Bucks from Pakistan, Dr. M.K. Sahanisar, who is also the chairman of the scientific committee of IOPH, Dr. Shashi Mohan Sharma from UK, who is the principal of Hanuman College in London, Dr. Juan V. Ling from Brazil, my friend, and converted into homeopathy from Chinese medicine, Dr. Marian Salcedo Rios from Bolivia, who is our national South American coordinator doing wonderful job and great inspiration for other homeopaths around the world who, through the inspiration of IOPH, started a course in a university, first time in South America. Very big achievement. I congratulate again on this occasion. Then Mr. Parid Bawa Khan, a very important retired government higher official who is very actively involved in the promotion of homeopathy along with IFPH. Then Dr. Obayullah Hashmi, President of Afghan Homeopathic Medical Association, very sincerely dedicated to the promotion of homeopathy in Afghanistan. We welcome. And Dr. Sridhara Kurupsar, another retired higher official from the Department of Research in Homeopathy, Government of India. Dr. Emma Devi Ambadi, another veteran homeopath from Kerala. We wholeheartedly welcome all of you to this important function on behalf of International Forum for Promoting Homeopathy and also on my personal behalf for this important function. Then our moderators today are Dr. Ajini and Dr. Jose Isaac. You all know them and we welcome them for this important function. We need to remember few important personalities who was involved in the development of this function, who joined me in developing this organization, who include Engineer Salahuddin, homeopathy lover Feroz Khan, and also those doctors, Dr. Anil Kumar TP and Dr. S. Shafiq, along with the Dr. Bilal, who started from another end to formation of this organization. I gratefully remember all of them during these important historical moments. Then also our daily webinar, uninterrupted webinar made possible because of Dr. Danesh, Dr. Manoj, Dr. Hubert, and also those who are involved with us earlier, who include Dr. Baburaj and
many others, and Dr. P. Shaila, Dr. Mariamma John. Forgive me if I miss because I need to short because of time limitation. Please forgive me. All those who involved in this historic mission. So with this, I wind up. So welcome you all to this important function so that we are celebrating. Over to you, Dr. Ajin. Thank you, Dr. Shaji Kudiat. Now for the inauguration, I am welcoming Dr. Shamlal Mukherjee. He's the National President of Homeopathic Association India and retired Principal of Homeopathic Medical College, West Bengal. Dr. Shamlal Mukherjee, please, you're welcome. Namaskar, everybody. Asotoma Sadgamayo, Tamosoma Jyotir Gamayo, Mittur Amritam Gamayo, Om Shanti, Om Shanti. From ignorance, lead me to truth. From darkness, lead me to light. From death, lead me to immortality. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Good evening, everybody and everyone. With these holy words, at the very outset, let me first congratulate the organizers of the International Forum for Promoting of Homeopathy on this auspicious eve of the 15th 100th day celebration of IFPH. My sincere and heartfelt thanks goes to them for such a wonderful work they are doing to the sake of homeopathy. We know that it is very easy to start anything, but it requires a great dedication and zeal to continue it for such a long time. This 1500th day of IFPH not only shows the utter dedication of the organizing members of IFPH, but also shows their love and affection to the system of medicine they do practice. It is a great example of words into action. Being a part of the Homeopathic Medical Association of India, HOMAI, the largest organization of homeopaths, I know how much devotion and time it requires to run an organization successfully. My sincere thanks goes to the Ismail Said, the president of IPH, Dr. Saji Varghese Kudai, the vice president of IPH, for being two eminent pillars of that organization, which is trying to spread the knowledge of homeopathy not only through the nation by its multilingual seminars, but also throughout the world. The IFPH is actually playing the role of the thread in the garland, where various homeopaths and different corners of the world are the flowers of that garland. And I must to say that IFPH has made no mistake to find out one of the most able person, Dr. M.K. Sahani, the chairman of the scientific committee, an eminent homeopath of the present era, to the maker of the garland that we all want to offer to our great masters homeopathy. Dr. Sahani, despite being one of the most senior, highly respected and very busy practitioners of the system, has set an example to us which shows if you are dedicated, nothing can stop you, and age is just a number. As any other branch of science, homeopathy too needs to evolve to find out those many unsolved questions it needs to answer in the light of contemporary concepts of basic science. Time has come when interdisciplinary exchange of the knowledge and transnational research are to play the pivotal role for progressing towards future health strategies. In this scenario, IFPH platform has rightly chosen the topic scope of homeopathy for the disease of humans, animals, and plants.
Today, while the world is being challenged with the burden of non-communicable diseases, as the average lifespan of human population is increased than before, and the sedentary lifestyle making it even more worse, homeopathy medicine have lot of benefits to offer the reduce the burden of expenditures, both the institutional and out of pocket. Now, another field newly emerging communicable diseases are posing new threats. Mainly viral diseases, drug-resistant bacterial diseases are emerging very fast. Homeopathy has a strong history of success in such diseases from its initiation. You must know that in our state, the frontline COVID fighters were homeopath doctors, and they have done marvelous job to save the society. During my tenure as principal of the DN Homeopathic Medical College and Hospital, we had adopted few slum areas of Calcutta Municipal Corporation for COVID prevention through homeopathy drugs. Continuous follow-ups were done, and result we got were surprisingly encouraging. Dengue, another very important vector-borne disease in our country, can be treated very effectively with our medicines. The Central Council of Research in Homeopathy has done commendable job in that area. Our drugs has shown significantly better effect in Japanese encephalitis. The study was conducted in the Tropical School of Medicine, Kolkata. Besides human treatment, homeopathy medicines are increasing demands for veterinary use. Though use homeopathy in veterinary is not very well structured, but considerable use homeopathy medicine for cattle or poultry farms, either independently by farm owners or under supervision of rural doctors, could be traced from existing sales report. If this could be made, well structure a new avenue of opportunity for both veterinary doctors and homeopathic pharmaceutical could be opened. Reports of the veterinary use homeopathy from other parts of the world is quite encouraging. Provides the substantial database which may play a key role of the policymakers and stakeholders here. Use of homeopathy for plants are now being successfully used to replace pesticides. Brazil is one of the pioneers in agro-homeopathy. We all know how pesticides are slowly but surely destroying the nature, biodiversity, topsoil, and human health. The food chain is now at the verge of destabilization. India, the country where the economy is still dependent on cultivation. Therefore, homeopathy has an immense potential to grow in this field. Therefore, we need to learn from scholars of different branches of sciences to enrich our own. Thus, unlike the past, to move ahead with time, it has become imperative that as homeopaths, besides the most noble job, treating our patient more effectively and efficiently, we have to devote ourselves to develop our research aptitude, or at least imbibe our knowledge in research and their application in our own medical science. This program thus has been very rightfully designed, where clinicians, researchers, teachers, students, pharmaceuticals personnel, all will be mutually benefited. With these words, as inaugurator of today's program on this virtual platform of IFPH, once again, I pay my sincere thanks to the organizing committee for giving me the opportunity, and I do hope that this program will become a grand success. May the blessings of Almighty be with us as guiding light in the search of truth. Thanks. Thanks to all. Good night, everyone. Thank you, Dr. Shamlal Mukherjee. And now we are moving to the felicitation, because for the presidential address, our president, Dr. Ismail, said he's not feeling well.
we will directly move to Dr. A.K. Gupta. You're welcome. Please. Good morning. Dr. A.K. Gupta is the Secretary General of HMI. So we are glad that both President and Secretary are here with us. So continue, Dr. Gupta. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. And it's a real my proud privilege, and especially of my, as Dr. Sani has said, that we had the President, now the Secretary General. HAMAI is basically a one unit of Medical Association of Homeopathic, which is the largest. And IFPH is becoming the another one in virtual. We are in, in fact, IFPH is becoming in virtual the biggest association of getting homeopaths all around the world, which is a very, very big thing. And I congratulate and Dr. Ismail said and Dr. Saji Khudiat for this particular wonderful job what they've been doing. And this is the one platform where we have been having all kind of people, even the lovers of homeopathy, practitioners of homeopathy, and students of homeopathy. They have been working tirelessly for the upliftment of homeopathy. And as, am I audible? You are audible, sir. You continue, sir. You are audible, sir. You continue, sir. Yeah, and as today's topic is there for the role of homeopathy in human beings and plants and animal diseases. I've just come back from this after attending this Spain conference at Sevilla. That was the International Congress of Liga. There they had they did have one particular session for agro-homeopathy and veterinary homeopathy also. So these are the two branches which are really coming up, much faster and showing a good results also. But nevertheless, the main focus remains on human being. The main focus remains on human being. And to deal with human being, homeopathy has been able to work as a preventive also, and as a caretaker, as a curative also, and as well as palliative. So homeopathy today has developed that kind of a feeling all around the world, where homeopathy can be used in all three phases: prevention, treatment, and curative, as well as palliative. And the time is not very far when people would start realizing that homeopathy should be taken as a number one treatment, rather than taking as a secondary treatment or as an alternative treatment, or taking it as a last resort when they've been treated by all different systems of medicine and pathies and all that without getting a proper relief. Then they think that let us go to homeopath. At least if it will not do good, it will not do any harm. So we have to get this mindset changed, that people should not come for this only, but people should come for the efficacy of homeopathy, and they take it as the first choice of treatment. If they take the first choice of treatment, I'm sure less number of people would require those advanced pathological situations and all that, where the surgery is required or where a very deep acting treatment is required. So is the case with treating with people of cancer, people with the chronic diseases, renal failure, or like motor neuron disease and epidermolysis bullosa. So there we've been doing a lot of work and getting a good result. So this is IFPH should be a platform where we should be able to showcase the efficacy of homeopathy in all fields. And I'm happy that with the continuation of this 1500th webinar, which is certainly a record, and we must appreciate that it is something wonderful which has never ever happened before. And it is the whole effort, energy of Dr. Khudiat, Dr. Ismail, and the entire team of IPH. It's very commendable. And with this, I definitely look forward that whatever little efforts, whatever little part of knowledge, or whatever anybody has got to exchange the views, to make people learn, and it should be a platform where we should be able to exchange our point of view and learn from each other, so that we can make the entire world as a better person with a better health.
as I say, that homeopathy ensures health safely. So we need to carry on with this kind of, motto. It not only, helps safely, but it starts working surely also. But the people used to think perhaps homeopathy would work or not work. So now that times have changed, we have been able to treat with the acute cases, we have been able to treat, chronic cases, and we have been treating so-called incurable diseases also. So when we have been treating so-called incurable cases, the people should be able to realize, and if the time permits, if the time coming when the allopathic brethren or the other fellow colleagues of from the community, health community, they start realizing the efficacy of homeopathy in their first stride and start believing that it can be given as a supplementary or a complementary medication also. But there are still certain situations which are quite, creates a warning. As recently I was told by one of my patients that he went to donate the blood, and somebody was, from there they asked, did he take any medicine? He said, yes, I took homeopathic medicine. So the patient was, that particular person was asked that you cannot donate blood for 30 days. So this kind of a situation is really, disturbing, and we need to create an awareness so that that kind of the misconceptions about the people, about misconception about the homeopathy has to be taken, removed from the people's mind for the, acceptance for the actual, factual, and original part of homeopathy. This is what I would like to submit, and request all other people to, if they have any problems of this type, please bring it forward so that at IFPH level or at the level of our, my level or association level, or especially about the government level, like the Ayush Ministry should take a lead to, wash off such kind of misconceptions and take a, front part. Here, the importance of CCRH is very, very, there, and it need to take a lead to keep these things at rest and bring that homeopathy as it is the best. Thank you very much. Thank you, Dr. Gupta. Now, on behalf of our president, I am inviting Dr. Mridul Kumar Sahani, sir, for a presidential address. Sir, please welcome. Thank you, Dr. Anjani and Dr. Dhanesh. I'm very glad that today the HMI President and Dr. Shyamal Mukherjee and HMI Secretary General Dr. A.K. Gupta has inaugurated this program, the wonderful historical program. So, dear esteemed participants, colleagues, and friends, today marks a monumental achievement, the 1500th day of our continued daily webinar series of the International Forum for Promoting Homeopathy. It is with great pride and joy that we come together to celebrate this incredible journey of learning, collaborations, and the unwavering promotion of homeopathy across the globe. Reaching the milestone is not a feat. For the past 1500 days, we have been privileged to engage in thought-provoking discussions, witness groundbreaking presentations, and benefit from the collective wisdom of homeopathic experts and practitioners from all corners of the world. This forum has not only been a source of knowledge, but a beacon of hope, reminding us the immense power of homeopathy hold a holistic healing and well-being. On a personal note, my passion for learning has always been most exciting and fulfilling way to lead a continuous, satisfying life. I have been deeply influenced by Robert Frost's beautiful poem, "The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep." These lines instilled in my life, long life, zeal for knowledge, starting in childhood, becoming associated with the International Forum for Promoting Homeopathy soon after its commencement, and added a new dimension in my journey of acquiring and spreading knowledge
within the most natural system of the medicines. I want to take this opportunity to extend my deepest gratitude to every single one of you, our dedicated participants, respected speaker, panelists, and organizer who have made this milestone possible. Your commitment to learning and sharing your expertise in the heartfelt heartbeat of this forum. You have helped build a global community that continues to inspire and uplift homeopathy as a trusted healthcare system. To our organizing team, whose tireless work behind the scene has made this webinar possible day after day, I offer my sincerest thanks. Your perseverance and dedications have been the foundations for this forum success. As we celebrate this remarkable 1500 journey, let us also look forward to the future with a renewed energy and purposes. The road ahead is full of opportunity to further enrich the field of homeopathy, reach a new height of knowledge, and continue advocating for this remarkable healing science. Today, we have made history, and together we will continue to champion the occasion of homeopathy for the health and well-being of all. Here to many more milestones ahead. Thank you all for once again for being the part of this extraordinary journey. Your passions and dedications are truly inspiring. And with this, I thank you all and congratulate you all and bless all so that we can stay together forever. Thank you very much. Thank you, Sahani sir. Now I am inviting Dr. Kathy May Lemon from USA. Dr. Kathy. Yes, thank you. Am I audible? Yes, yes. Okay, very good. We have some serious internet issues, so unfortunately I have to leave right as soon as I give my little presentation here, but it is always an honor for me to be able to present or share even a few words for the International Forum for Promoting Homeopathy, because this is such a wonderful organization. We are at such a key time for homeopathy today because of everything that's been happening in the last almost 5 years now. We have, what's to be spoken of today as far as the 1500th day, what a remarkable achievement this is. 1500 days nonstop for promoting homeopathy. Forgive me for not being able to talk, but in any case, we are so blessed for this IFPH forum that we have to be able to reach out. We are, as far as homeopathy for people, for animals, for plants, holy smokes, the conventional medicine can't even touch that. And we need to have pride in what we have and what we know and what we were able to provide humanity through homeopathy. I live on a farm. I use homeopathy for our animals all the time. I am currently at an issue where we have a new dog and we need to take him in, and there is an actual law that the rabies V, I won't say the word, but the rabies V must be given by a trained veterinarian, a licensed veterinarian, and there has to be a certificate. And I look at what we have in homeopathy, and I know that the remedy of listen has been. I've worked with homeopaths around the world myself, and I won't say where these homeopaths are from because of certain restrictions that they are under, but they have used listen in another country with 100% effectiveness for rabies prevention. But they can't tell anybody because of the power and the influence that is within the conventional world regarding the rabies V. But in any case, what we need today is to have absolute confidence in the medicine that we have, in the homeopathic medicine, and its effectiveness for animals, for plants, for people. There was several years ago, my son had an iguana, for goodness sake, and this iguana had a big growth on the side of its face, and I my goodness, what do you do for that on the lizard, for goodness sake? But it was a pretty good sized iguana, and what did I find? I found it was the remedy Hecla lava. Within just a couple of days after I applied that
That growth fell off and never came back. And so I look at, I work with a veterinarian, a homeopathic veterinarian here in the United States. And I have learned so much for him that has been such a blessing to all of our animals. I strongly feel that as we move forward with confidence, with assurance that the medicine we don't need to make any excuses for. We need to have confidence and happiness and pride with what we have. I even recently found that it was my twice great grandmother. There's a bit of family here. My twice great grandmother here in the United States. She was trained in homeopathy. She used homeopathic medicine. She became, in the small town where they lived, she had a reputation in that town. Not only was she a very effective midwife, but she was one who, when the doctors, the conventional doctors, couldn't do anything more for a person, just basically wrote the person off. They would bring, that person would come, or that person would be brought to my great great grandmother, and she would cure them every time. I take pride in knowing this, and I feel it's probably her influence that has caused me to become so serious about homeopathy. I just look at where we're at, what we have with homeopathic medicine, what we have with places like this International Forum for the Promotion of Homeopathy. We need to love what we do. We need to have confidence with what we do, because this is what the world is wanting, is realizing that they're wanting, because we have the what will heal them. I've seen this again and again in my practice. I know you all have seen it here with what you have done. We absolutely need to have complete confidence and practice homeopathy with smiles on our faces, because it is very, very good medicine. So that I'll leave with you. Thank you very much. Thank you, Dr. Kathy Melliman. And now I'm inviting Dr. Ilahi Bucks from Pakistan. Doctor, please, you're welcome. Sir is the co-host. Dr. Ilahi Bucks. Oh, sir left, maybe network problem. So we can Okay. call Dr. Shashimo and Sir Marco. Sir, you can begin the session. Shashimo and Sharma, sir. Yes, sir. Please unmute yourself, sir. Hello, good evening from United Kingdom. It's a very interesting webinar going today. I congratulate Ifph for 1,500 day of webinar. And everybody is contributing to this special event today. I just want to say only one thing. There is nothing incurable with homeopathy. Whenever somebody asks what you treat, I say I treat everything except death. We can't bring back life from the dead. So we are blessed, and we are very lucky to have Dr. Samuel Hahnemann as our hero, our guide, our mentor, for giving us special knowledge about so many things, including chronic disease and miasma. Lot of doctors around the world, they don't know what is miasm. They don't know the concept of a psoriasis, syphilis, psychosis, and how to select a proper similmum. We are the only science in the world which accurately and very minutely observe the symptoms and find out the remedy and treat the cases successfully. There are a lot of illnesses in the world which can't be treated by any other science other than homeopathy. So I feel myself blessed, and I am very happy that I am practicing homeopathy. I have the full dedication, and I respect our teachers and elders who are practicing homeopathy and who are guiding us to the right direction. So nothing is impossible. Even a single symptom can be treated properly and successfully. Lot of sciences are there, Ayurveda is there, allopathy is there, but I don't criticize anybody. But I will tell you that we are the best. We should always say that homeopathy is the only science which cures. Other science may suppress or palliate. So this is my mission. We must study material America every day. We should follow the principles of Hahnemann.
and I'm sure we will never fail. I'm so happy that I joined this celebration today, and I thank you all for contributing your special views on this day. I see a lot of doctors here, Dr. Saji Kodia ji, Dr. Manoj ji, Dr. Dhanesh ji, my smiling hero. So it's very good thing we are doing. And I thank you all for joining today. And I am always with you. My heart is with you. I'm in UK, but I am there with you all the time. Anything you need from United Kingdom, I am there. We are celebrating one event on 26th of October. I will update you in next meeting. Thank you very much, and have a rest of the good evening. Thank you. Thank you, Dr. Shashi Mohan Sharma. And now I'm inviting Dr. Huang Wei Ling from Brazil. You're welcome, please. Hi, good morning, good afternoon, good evening to everyone. I'm very happy to be here in this meeting to celebrate 1500 days of IFPH celebration, and I'd like to congratulate all the countries that are participating in IFPH webinar. And also, I would like to say that we are facing another type of world that we are living nowadays. For the last 10 years, we are facing another kind of immune deficiency in our world that the whole planet, the whole people in this world is facing an energy deficiency situation. And that is why homeopathy is the main medication to be used nowadays in the treatment of any kind of disease due to this energy deficiency situation. And I'm very happy that we are very strong in this IFPH community to increase the knowledge and dissemination of homeopathy among the countries, but we need to increase more our work into the medical faculties, in my opinion, because the medical faculties, they are teaching the new doctors to prescribe only high concentrated medication that are the medication that are harming our health, of our patients in the whole planet. And I think the next step in this work, in this group, is to go ahead and go inside the medical faculties to try to introduce homeopathy and try to change something about the medical curriculum, because they are teaching only high concentrate medication to our new doctors. And this is very important to know, that the health of our patients and our planet depends on these rules that came from the past 100 years after the implementation of Flechter report. But we need to change this, because this is not good for the health of our patients and for our future. And that's why we want to say today, and I'm very happy to be here for this important day, and congratulate all the presenters, all the medical doctors, all countries that are representing today the IFPH celebration today. Thank you for attention. Thank you so much, Dr. Huang Wei Ling. And now we are moving to Dr. Sridhara Guru. Sir, you're welcome. Dr. Sridhara Guru. Yes, is there? Yes, I am here. Yes, let me open. Yes. Yes.
Good evening to all. I am very happy to be here with you all for celebrating our 1500 day of IFPH. In this occasion, I am appreciate you all, especially the organizers, for your dedication and responsibility. We can not go ahead without remembering that our great personality, our Dr. Christian Patrick Samuel Hanuman, the founder of our homeopathy, there are about 3.5 lakhs registered qualified homeopaths all over the India in alone at the present, with approximately about 19,000 more added every year. With this task formatting to reach the nook and corner of the country, we are responsible for this. It is only homeopathy system which consider that the man as a whole. That means it is made up of body. Man is made up of body, mind, and emotion, so that it can understand the patient as a whole, and it can only to cure the disease, physical, mental, or emotional. Any derangements, it can only cure. Since last 1500 days, we are improving our knowledge, learning, and experience, and this is a great asset to all of us. There is no ego clashes between us, no, irrespective of region, religion, or country, or whatever it may be. We are one together, and we are improving our knowledge and exchanging our thoughts. And so I wish all of you and to continue this task ahead and up to infinity. I thank you one and all. Jai IFPH. Thank you, homeopathy. Jai homeopathy. Thank you one and all. Thank With you. Thank you, Dr. Sridhara Kurup. Thank you for your presence here. Now I am inviting Dr. Mariam Salcedo from Bolivia. You're welcome. Good morning, good evening, good night, wherever you are. Thanks for this opportunity, for this invitation. It's an immense honor to stand before you today as we celebrate an extraordinary milestone. 1,500 days of uninterrupted sessions spreading the wisdom of homeopathy. For over 4 years, the International Forum for Promoting Homeopathy has been a beacon of knowledge, compassion, and dedication to the holistic healing. The work done here has transcended borders, reaching medical professionals from all corners of the globe, offering free classes to homeopathic doctors with outstanding educators at the helm. We have provided not just education, but also inspiration. That is the most important point. We have nurtured a community for practitioners' commitment to restoring health naturally, deeply rooted in the principles laid down by Dr. Samuel Hahnemann. Through these continuous efforts, we have empowered doctors to enrich their practice, elevate patient care, and contribute to a healthier world. Our dedication is not only to teaching, but to fostering an environment where curiosity meets tradition, where science meets healing, and where students become pioneers in their own right. The ripple effect of these 1,500 days will be felt for generations to come. You, as a very big community, have not only educated, but have given hope, reminding us all that there is always a place for gentler, more profound forms of healing. The passion and commitment of IFPH inspires all of us, and it's very important to continue striving for a better future in medicine. Congratulations to the entire team. Very, very thanks to Dr. Ismail Said, Dr. Shaji Kudiya, and all the moderators, Dr. Regini, Dr. Manoj, Dr. Danesh. You are so kind with all of us. And thanks to all the IFPH team meeting for making the world a better, healthier place. Here is too many more years of success and service. And I really would like to have a new project for him, for example, to open an IFPH in Spanish language. We need it. And to start our AE chatbot of homeopathy.
So thank you very much, and a special thanks to Dr. Shaji Kuriat, who was the first doctor who contacted me and supported me to start the presentation in English that is not my native language. Thank you to all of you for your patience and for being my friends. God bless you, all of you. Thank you very much. Thank you, Dr. Mariam Salcedo. And now I'm inviting Dr. Obaidullah Hashmi from Pakistan. Afghanistan. So Dr. you're welcome. Obaidullah Hashmi from Afghanistan. Afghanistan. He's the Oh, sorry. Yes. President of Afghan Homeopathic Medical Association. Okay, okay. Sorry, sir. Thank you so much. It's okay. I'm very glad to Dr. Ismail Said sir, who is leading IFPH, and also Dr. Shaji Kudiat. And same, I want to say, like Dr. Mariam said, first Dr. Shaji Kudiat invited me to join the IFPH. I'm very glad to be the part of this organization for having a very great personalities. This is a great opportunity to learn something about the homeopathy. I don't want to make you headache. Make very short my speech. In Afghanistan, homeopathy is still not been recognized, and this is like a unrecognized system of medicine in Afghanistan. Since 2018, we are working to regulate it, to establish this system with the government of Afghanistan, but alone we cannot do anything. My request to all participants and all the homeopaths globally, please come and help to integrate this system in Afghanistan. And for this purpose, we made an MOU. If any organization and any association and any part of homeopathy and Ayush, they want to help to regulate this system to help us, we are ready to sign a MOU to work together for integrating this system with the government of Afghanistan. This will be a big achievement for all homeopaths in the world, and also the winning of homeopathy to embed it in Afghanistan. This is a great opportunity. Please help us to integrate this system. We need this support from all the homeopaths. And once again, thank you so much for inviting me to this session. And I learned so many things. We are fighting. We are, we are the soldiers of the first line soldiers to fighting with the ministry, to fighting with the government. In previous government, we have done so many things. But unfortunately, the government changed, the Taliban invaded Afghanistan. And this is a time, 2024, like 2021, Taliban invaded Afghanistan. And I hope in 2025, the homeopathy will invade Afghanistan. Please come together and win this fighting. And we will, we can aid another country to the homeopathy practitioners and anything you can say. And that's it. Thank you so much, everyone. Thank you, Shaji Kudiat, and thank you, Dr. Ismail, Dr. Everyone. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Obaidullah Hashimi. Now we are Dr. Ilahi Bucks joined again. Sir, you're welcome. Dr. Ilahi Bucks from Pakistan, please. Blessing to you. Fortunately or unfortunately, I am at the airport and I am on the way. However, I will try to join and participate the program of IPH. Today's I will talk about the homeopathy for wit and for the agro purpose. As we know that the homeopathy is still abundantly used for humans, and we have achieved so many good achievements and good progressive status to treat the incurable diseases which are not possible in use of conventional diseases. We be able to not only treat
the animals or in veterinary medicine, we can use the homeopathy also. The aspect which I want to express here today, that the homeopathy can be used to prevent the diseases of the animals. That is the big achievement. It will not only prevent the diseases by use of homeopathy, we will be able to save ourselves from the toxicity of the other drugs. Likewise, in agromedicine, we can use the pesticide in place of pesticide, and we can achieve the goal to prevent ourselves from the toxicity of the medicines, not medicine, but the pesticides. And by homeopathy, it is not only toxic preventive, but it is also an economical way to flourish the agriculture. That is all from me at this occasion. Thank you. Blessing to all. Thank you, doctor. Now we are moving to Dr. Pareed Bawa Khan. He's a homeopathic lover, and till the date from the beginning, he is with us. You're welcome, sir, please. Okay. Can you hear me? Yes, sir, yes, you are audible. Honorable President of IFPH, Dr. Seth sir, in his absence, Dr. Shaji Kodier, distinguished chief guests, fellow homeopaths, homeo lovers, students, and all others present in this function. I feel much honored to have this opportunity to address this gathering on this momentous occasion of achieving 1,500 days of uninterrupted Zoom webinar on the importance and efficacy of homeopathy, featuring esteemed experts. These remarkable feats set a new benchmark, not only in quantity, but also in quality in its contents. Our platform, IFPH, puts tonight homeopathy lovers, homeopathic movements, enthusiasts, activists, and various other people relevant to homeopaths under one umbrella. This is a very great achievement for the promotion of homeopathy. Homeopathy signifies not only for benefiting human health care, but also extend benefits to plants and animals too. Its holistic approach is an indispensable part of our healthcare ecosystem. I extend heartfelt gratitude to each one who has contributed tireless efforts for making this movement a grand success and took it to a new height. As we celebrate the milestone, let us take a pledge to continue advancing homeopathic healthcare for the betterment of humanity. Thank you very much. All the best. Thank you. Thank you, Pareed Bawa Khan, sir. And now I invite Dr. Bob Lim to make his comment here. Please unmute. Please unmute. For the time being, Dr. Hibbert, you can say a few words. Yes, yes. Yes, Dr. Bob Lim.
Sorry. You wanted me to speak, is it? Okay. 1 minute, 1 minute you can say. I'll send my greetings and congratulations from Malaysia to the successful 1,500 anniversary of the IFPH. And for today's session, I would like to congratulate the participants and all the honorary speakers today. That has been a very, very motivating incident for us to witness today. And this is a record so far, the uninterrupted webinar by IFPH for the international forum that brings all the homeopaths together all over the world. And we wish IFPH long life and good luck, continue to promote homeopathy today and forever. Thank you very much. Thank you, Dr. Bobley. Now I am inviting Dr. Danesh for giving out of thanks. You're welcome. Thank you, Dr. Rajini. Good evening, all. It's a very good session indeed. We have a wonderful opening from Dr. Shaji Kudiyat that he made a beautiful welcome speech, and there was a beautiful prayer song by Dr. Srimati Bina and company, and thereafter the session was inaugurated by Dr. Shyamal Mukherjee sir, and unfortunately our president was not able to talk because of illness. Anyway, Sahani sir has done that in a in a good way in this session, and thereafter our participants from different parts of the world, particularly Dr. A.K. Gupta sir, followed by Dr. Shashikul Mohan Sharma sir, Dr. Mariam Salceda, Dr. Juan P. Leung, Dr. Kathy May Lemon, Dr. Obaidullah Hashmi, then Dr. Bob Lim, Dr. Sridhara Kursal from India, and one homeopathic lover, that is our beloved Farid Gawa Sen sir, also speech in a beautiful greetings to all in this session. We are very happy to have such a sessions in the coming editions of our session. And as you all know that Dr. Hubert De Silva is uploading our videos every day. He has produced a beautiful video on this occasion, and we shared it to all the groups so that all of you can watch it again, and you can share with your friends what is so that people all over the world can know what is happening with homeopathy in a short spell, just like a 2020 cricket game. This is what Dr. Hibbert has given. He has shown his dedication for IFPH once again, even though he is a busy practitioner. As you all know, Dr. Manoj is also doing a lot of great work for coordinating all these things, and we are very happy to have such wonderful person in this forum. And definitely those people who are regular participants in this session are also a part of this winning game here. Thank you all of you for joining this wonderful evening. And what a celebration it was. We are able to talk from different people in a span of 1 hour. That's is a great thing. Thank you all. It's over to Dr. Rajini. Thank you so much. Yeah, we finished within 1 hour. And Dr. Amir Malik is showing his wishes through the actions. Sir, now it is the time for the Malayalam session, but even though you can say hi to everyone. Yes, honorable doctors, our seniors, grand congratulations and greetings and namaskaram. And with lot of love and prayer, I'm very happy to see all of our seniors and have a grand opinion. The 1500 days celebration of IFPH is a grand success. God bless you, all of our seniors, sir, doctors, with lot of love and prayers. There is a Thank you. Love in our heart for you, for everyone.
the member of IFPH, the seniors, the creators, the lovers, all of you, love you a lot. Prayers from the bottom of the heart, sir. And God Thank bless I you. and our doctors. With lot Thank of you. love. This Sir. is the end of the session. Thank you so much and love you all. And we are moving to Malayalam session. We are continuing our celebration as Malayalam. So I am inviting the Malayalam moderators, Dr. P. Shaila. You are welcome, please. Mariamma, Doctor. Dr. Maria Majon. Dr. Maria Majon, sorry. We have many moderators are here. And, okay. നന്ദി അജിനി ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ തുടർച്ചയായി ഇടതടവില്ലാതെ നടത്തി വരുന്ന സൂം വെബിനാറിന്റെ 1500ാം ദിന ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മളുടെ എല്ലാ വിശിഷ്ട അതിഥികളെയും, ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും, വിദ്യാർത്ഥികളെയും, ഡോക്ടർമാരെയും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ഡോക്ടർമാരുടെയും വെറ്റീരിയ മെഡിക്കൽ ടീച്ചറും വിദ്യാർത്ഥി ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സീനിയർ ടീച്ചറുമായ ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശിനി മാഡത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ IFPH അനുശോചനം അറിയിക്കട്ടെ. 4 വർഷവും 40 ദിവസവുമായി തുടർന്നു വരുന്ന IFPHന്റെ യാത്രക്കിടയിൽ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ഡോക്ടർ മിനി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ ലത്തീഫ് സാർ, ഡോക്ടർ പ്രകാശ് സാർ എന്നിവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് 1500ാം ദിനാഘോഷ പരിപാടി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വൃന്ദ വിനോദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വൃന്ദയൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാമോ? അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യയേ ഗണേ വിജയമേ ഗണേ വിശ്വദർശനമേ ഗണേ വിനയമേ ഗണേ സഹനമേ ഗണേ വിശ്വദാസനായി തീർക്കണേ. അച്ഛനമ്മ ഗുരുവൃന്ദത്തെയും പൂജിക്കാൻ കഴിയണേ. സഹജരോടും പരാജയത്തോടും കരുണയുള്ളിൽ നിറയണേ. സത്യമോതുവാൻ ശക്തിയേകണേ. സജ്ജനങ്ങൾ കൂട്ടാകണേ. സുഖദുഃഖങ്ങളെ സമമായി കാണുവാൻ സകലേശിന്നിൽ കനിയണേ. നൊന്തു പ്രാർത്ഥിക്കും നേരമെപ്പോഴും നെഞ്ചിൽ സ്വാന്തനമേകണേ. അക്ഷയാമൃതവാരിധീന്നിൽ അറിവായി എന്നും വിളങ്ങണേ. നന്ദി. ഔദ്യോഗികമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് GS മനോജ് ഡോക്ടറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഡോക്ടറെ, IFPHന്റെ 1500ാം ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായുള്ള വെബിനാർ പരമ്പരയ്ക്ക് ഉദ്ഘാടനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചടങ്ങിന് ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർത്തവ്യം. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ആദരണീയനായ ജസ്റ്റിസ് ഹരിഹരൻ നായർ സാർ, അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി, കേരള ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനാണ്. മുന്നോക്ക സമുദായ കമ്മീഷന്റെ മുൻ ചെയർമാനാണ്. സർവോപരി നമ്മുടെ ഒരു നല്ലൊരു ഹൃദയാലുവ മനുഷ്യനാണ്. പല സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കാണാറുണ്ട്. വളരെ ലാളിത്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം ആദരവ് തോന്നുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഹരിഹരൻ നായർ സാറ്. അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവിധ ആദരവോടുകൂടി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ ഇസ്മായിൽ സേഡ് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജനറോസിറ്റി എന്ന വാക്ക്, ജനറസ് എന്ന വാക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇസ്മായിൽ സേഡ് സാർ ഇടപെട്ട് നോക്കണം.
നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം ഇത്രയും ഒരു മഹാനായ ഒരു അധ്യാപകൻ, ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ക്യാൻസർ രോഗികൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടേണ്ട ആൾ ഇസ്മായിൽ സേഡ് സാറാണ്. ഇസ്മായിൽ സേഡ് സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ പത്രപ്രവർത്തകർ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും ലോകത്തും മൊത്തത്തിലും കേരളത്തിലും നമ്മുടെ ആദരണീയരായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയുള്ള ത്യാഗവും പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായിട്ട് വളരെ വിമർശനാത്മകമായി ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട്, പലതും സർക്കാർ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയൊരു സാമൂഹ്യ സേവനം, ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ സമൂഹത്തിന് നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് നൽകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡോക്ടർമാർ കൂടിയാണ് പത്രപ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതില് പങ്കെടുക്കുന്ന 3 പേർ, 3 കുലപതികൾ തന്നെയാണ്. കേരള കൗമുദിയിലെ സീനിയർ മാനേജർ ശ്രീ സേതുനാഥ് സാർ, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ സുജിത് നായർ, ബ്യൂറോ ചീഫ് മലയാള മനോരമ, മൂന്നാമതായത് ശ്രീ പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണ, ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്. ഈ 3 പേരെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങിന് ഔപചാരികമായി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്ന IFPHന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ജിതി മനോജിനെ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുൻ DMOയും വളരെ സൗമ്യമുഖവുമായ മോഡറേറ്റർ ഡോക്ടർ മറിയാമ്മ ജോണിനെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, വിശിഷ്യ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഷാജി കുടിയാൻ, അതുപോലെ തന്നെ IFPH അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഡോക്ടർ ധനേഷ് എന്നിവരെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി മനോജ് ഡോക്ടർ. 1500-ാം ആഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ ജസ്റ്റിസ് ഹരിഹരൻ നായർ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സാർ unmute ചെയ്യൂ സാർ, unmute ചെയ്യൂ. അൺമ്യൂട്ടഡ് ആയോ? അൺമ്യൂട്ടഡ് ആയി. Yes, sir. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഇസ്മായിൽ സേഠ്, ഡോക്ടർ ധനേഷ്, മറ്റ് ഡോക്ടർ സുഹൃത്തുക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഏവർക്കും എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം. ഈ സുപ്രധാന ദിനത്തിലെ വെബിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ആദ്യമേ നന്ദി പറയട്ടെ. ഈ ദിവസം ഹോമിയോ ചികിത്സാ രീതിയുടെ പ്രചാരത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. തമാശയായിട്ടല്ലാതെ തന്നെ പറയട്ടെ, മിക്കവാറും ഇന്റർനാഷണൽ ഫോറം ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന ഈ സംഘടന ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടാൻ ഇതിനകം തന്നെ അർഹത നേടിയിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. തുടർച്ചയായി എത്ര സമയം വെബിനാർ നടത്തിയെന്നും എത്രയധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തുവെന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ലോക റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരേ സംഘടന തുടർച്ചയായി ഇത്രയധികം വെബിനാറുകൾ നടത്തിയതായി രേഖയൊന്നും നെറ്റിൽ കാണാനായില്ല. അതിനാൽ ഏറ്റവും വേഗം ഗിന്നസ് ബുക്ക് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിക്കാൻ കൂടി ശ്രമിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നിരന്തര ശ്രദ്ധയോടെയും അവധാനതയോടെയും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഓരോ മഹത് വ്യക്തിയോടും ആദരവും അഭിനന്ദനങ്ങളും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ തുടരട്ടെ. കോവിഡ് കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്ന സാഹചര്യവും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാ രീതി കൈവശമുണ്ടായിട്ട് പോലും സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലമായി കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ നിന്നും ഉയർന്ന നിരാശയും രോഷവും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തെ ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നത്. പക്ഷെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ സ്ഥിതിഗതികൾ ആകെ മാറി. വിഷയാടിസ്ഥിത ചർച്ചകളും നിയമതടസ്സം മറികടക്കാനുള്ള ആലോചനകളും നടപടികളും ഒക്കെയായി ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്. ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണവും അതിലൂടെ ഉരുത്തിരിയുന്ന വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ ഹോമിയോപ്പതി ഗുഡ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഇൻ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അനേകം വിദഗ്ധരുമായി നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നത് നല്ല കാര്യം. ഹോമിയോപ്പതിയും അലോപ്പതിയും തമ്മിൽ ചികിത്സാ രീതിയിൽ അജഗജാന്തരമുണ്ട്. ഇത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്
ഹോമിയോപ്പതി സമ്പ്രദായത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രത്യേക മാർഗനിർദ്ദേശ രേഖ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹോമിയോ സമ്പ്രദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രത്യേക രോഗാവസ്ഥകളിൽ ഫലവത്തായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിലയിൽ നിലവിലുള്ള മരുന്നുകൾ സങ്കലിപ്പിച്ചുള്ള പരീക്ഷണത്തിനും അപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ സാധൂകരണത്തിനുമാണ് പ്രാധാന്യം. മറ്റ് ചികിത്സാരീതികൾ അനുസരിച്ച് ചികിത്സ ലഭ്യമല്ലാത്തതോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രയോഗം പൂർണ്ണമായും ഫലവത്തല്ല എന്ന് കാണുന്നതോ ആയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്തരം മരുന്നുകൾക്കൊപ്പം ഹോമിയോ മരുന്നുകളും കൂടി ഉപയോഗിച്ചാൽ എത്രമാത്രം ഫലപ്രാപ്തി വർദ്ധിക്കും എന്ന കാര്യത്തിലും പരീക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ ഒരു രോഗത്തിന് ഹോമിയോ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം സാധാരണഗതിയിൽ നൽകുന്ന മരുന്ന് ചില വ്യക്തികളിൽ മാത്രം ഫലപ്രദമല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നൽകിയാൽ അത് ഫലവത്താകുമെന്ന കാര്യത്തിലും ഡൈല്യൂഷൻ, കോൺസെൻട്രേഷൻ നിലവാരം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ പരീക്ഷണത്തിന് ധാരാളം സാധ്യതയുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത പ്രായോഗിക രീതികളിൽ കൂടി ഹോമിയോ മരുന്ന് പ്രയോഗത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തി ആ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ആവശ്യം. ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സാ രീതിയുടെ തനതായ പ്രത്യേകതകളും പൊതുമാനദണ്ഡങ്ങളും ഉപദേശക തത്വങ്ങളും എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇക്കാര്യത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തേണ്ടത്. അവയുടെ ഗുണഫലം ഈ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയുള്ള വിദഗ്ധരുടെ ചർച്ചകൾക്ക് വിലയിരുത്തലിനും പിയർ റിവ്യൂ വിധേയമാകണം. അപ്രകാരമുള്ള വിലയിരുത്തലിന് ശേഷം പുതിയ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് പുതിയ മരുന്നുകൾ പുറത്തിറക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണിക്കാം. അവയുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ ഫലമായി സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതേപ്പറ്റി അടിയന്തരമായി പഠിച്ച് തിരുത്തൽ നടപടികൾ എടുക്കാൻ കഴിയണം. അത്തരം വിഷമ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാലിക്കേണ്ട പൊതു മാനദണ്ഡങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശ രേഖയിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കണം. ഈ വശങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് ഹോമിയോപ്പതി വിഭാഗത്തിൽ ധാർമ്മികതയിലും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെയുമുള്ള ഗവേഷണത്തിനാവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കോവിഡ് കാലത്ത് തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കരുതണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിയമവും ചട്ടവും നിർദ്ദേശവും സ്ഥായിയാവില്ല. കാലവും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതശൈലിയും സാങ്കേതിക ജ്ഞാനവും എല്ലാം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ചികിത്സാ രീതികളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ വരവ് മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികളെ പോലെ ഹോമിയോ സിസ്റ്റത്തിനെയും ഗുണകരമായി ബാധിക്കാനിടയുണ്ട് എന്ന് മറന്നുകൂടാ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിക് ചാറ്റ് ബോട്ട്, a simplified and accurate case receiving and repertorizing application നെറ്റിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് കാണുന്നു. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും കൃത്രിമ ബുദ്ധിയും ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ മരുന്നുകളുടെ ചേരുവയും മറ്റും ഇന്ന് മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഗുണകരമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. മഹാനായ ഹാനിമാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ചികിത്സാ രീതികളും വരുന്ന ദശകത്തിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാനാണ് ഇട. റൂബ്രിക്സിനും സബ് റൂബ്രിക്സിനും ഭാവിയിൽ എന്താണ് സ്ഥാനമെന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ ഇതൊന്നും. കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. സംഭവിക്കും. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിലവിലുള്ള വിവേചനത്തെ മറികടക്കാൻ ഫലപ്രദമായ മാർഗം തെളിവ് ശേഖരണം തന്നെയാണ്. വ്യക്തവും ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ രേഖകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് അനുകൂലമായ കോടതി വിധി ഉണ്ടാകാനുള്ള തടസ്സം ആയതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇത് മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിന് സഹായമായ മുൻ വിവരിച്ച ഗൈഡ് ലൈൻസ് 2021 ഏപ്രിലിൽ നിലവിൽ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെബിനാർ സീരീസിന്റെ എണ്ണത്തിലെന്ന പോലെ റിസർച്ചുകളുടെയും അവയുടെ ഫലം വ്യക്തമാക്കി അന്തർദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രശസ്തിയുള്ള ജേണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന പഠന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിലും കാര്യമായ വർധന വരുത്താൻ കഴിയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കാനാവൂ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇതിനായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാവുമെന്ന് പരിശോധിക്കാനും ദ്രുത നടപടികൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനും സംഘാടകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് നടക്കുന്ന 1500-ാം വെബിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഹോമിയോ കുടുംബത്തിലെ ഡോക്ടർ അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ ചികിത്സയുടെ സദ്ഫലം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആലോക പൗരാവലിക്കും ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. നന്ദി സാറേ.
ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാറിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. ഈ അടുത്തത് നമ്മളുടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി IFPHന്റെ സ്വന്തം പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഇസ്മയിൽ സേഠ് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സേഠ് സാർ. സേഠ് സാർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഉണ്ടല്ലോ സാർ, ഉണ്ട് സാറുണ്ട്. സാറ് കോഹോസ്റ്റ് ആണല്ലോ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. ഓക്കെ, അൺമ്യൂട്ടായില്ലേ? ഞാനിന്ന് സത്യത്തില് അസുഖമായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറെ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇന്നലെ കുറച്ച് ടൂറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ദിവസം 2 ടൂറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുടുംബത്തിലെ കല്യാണമൊക്കെ ആയിട്ട് മൂവാറ്റുപുഴയിലും അവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴും വല്ലാണ്ട് അസ്വസ്ഥതയായിപ്പോയി. ഇന്നുകൊണ്ട് കോളേജിൽ പോകാനും പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴും സുഖമായില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഒരുപാട് നാളായി IPH കയറിയിട്ട്. ഞാൻ കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനഃപൂർവ്വം സുഖമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കയറിയാണ്. ദീർഘമായ പ്രസംഗം നടത്താനെന്നുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം ഇപ്പം എനിക്കില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മള് അധികാരി പറഞ്ഞ പോലെ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ കയറേണ്ട എല്ലാ സന്ദർഭവും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി ശ്രമിക്കേ വേണ്ടൂ. നമ്മൾ ശ്രമിക്കേ വേണ്ടൂ. ശ്രമിച്ചാലേ സാധിക്കും. ശ്രമിക്കാതെ ഒരു സംഗതി നടക്കില്ല. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവത്തിനും പിന്നിലും ഓരോ തള്ളിച്ച ഉണ്ടാവണം, ഓരോ പ്രദർശനം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല കാര്യങ്ങളാണോ ചീത്ത കാര്യമാണെങ്കിലും നടക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോഴേ ഈ 1500 ദിവസം ആഘോഷിച്ച സ്ഥിതിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ കയറാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. നാം ഓരോരുത്തരും കഴിവുള്ളവര്. ഇപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ എന്നെക്കാൾ നിസ്സാരമാണെന്ന് പഴയ തോന്നുമ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തലത്തിലോ ബന്ധമുള്ളവരായിരിക്കാം. അവരെ വിചാരിച്ചാലേ ഗിന്നസ് ബുക്കിലോട്ട് കയറാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് കൂടെ കിട്ടും. ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കില്ല, കാരണം എൻ്റെ ചുമ വന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇരുത്തൂല. സാറ് പൊക്കോളാൻ പറയും. ഒരു ചെറിയ ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ തല നനച്ചില്ല. നനച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ മാറിയെന്നെ. എൻ്റെ പത്നി ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഒരു ശരീരം കുടിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ. അത് എനിക്ക് പണ്ട് ഇതുപോലെ അസുഖം വന്നാൽ ഞാൻ നേരെ പോയി കുടിക്കില്ല, ആരെന്ന് പറയാതെ. കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉഷാറായി. ആരെങ്കിലും അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ആരെങ്കിലും കണ്ട് വിലക്കിയാൽ അത് കുടി നടക്കൂല. അന്ന് അത് പിറ്റേന്ന് എൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോഴബദ്ധം പറ്റുമായിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നല്ല രീതിക്ക് സംസാരിക്കാൻ, നല്ല രീതിക്ക് പെരുമാറാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. നന്ദി സാറേ. ഇത്രയും സുഖമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലും സാറ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടെ നിൽക്കുകയും ഇന്ന് ഈ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് എത്തുകയും ചെയ്തതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത ഈ ആഘോഷത്തിന് ആശംസ അറിയിക്കുന്നതിനായി കേരള കൗമുദി സീനിയർ മാനേജർ സേതുനാഥ് സാറിനെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടകൻ മുൻ ജസ്റ്റിസ് ഹരിഹരൻ സാർ, അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഇസ്മയിൽ സേഠ് സാർ, സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ശ്രീ GS മനോജ്, ഡോക്ടർ മനോജ് സാർ, അതുപോലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ ശ്രീ സുജിത് നായർ, ശ്രീ പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണൻ, ശ്രീമതി ജിജി മനോജ്, ഡോക്ടർ മറിയാമ്മ ജോൺ, ഡോക്ടർ കുബർട്ട് ഡി സിൽവ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സസ്നേഹ നമസ്കാരം. ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് എത്രമാത്രം പറ്റും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിൽ പോലും കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരറിവ് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഇതര വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഹോമിയോയ്ക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ ലോകത്തെ ജനപ്രിയ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലും
എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2ാം സ്ഥാനത്താണ് ഹോമിയോ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മഹാനായ മുൻ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞ പോലെ മഹാനായ ഡോക്ടർ ഷാമുൽ ഹനിമാന്റെ നിരവധി കാലത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വിധേയമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഹോമിയോപ്പതി. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആയുഷ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തി ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം ഇന്ന് നൽകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും ഈ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ഇന്ന് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഈ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല രോഗപ്രതിരോധത്തിനായും ഹോമിയോപ്പതി ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായി ഇതിനൊരു പ്രചാരം കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഡെങ്കു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യാപകമായി പടർന്നു പിടിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഡെങ്കു വന്ന സമയത്തെല്ലാം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹോമിയോയുടെ ഗുളികകൾ വാങ്ങാനും ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ ചികിത്സകൾ സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെ ആളുകൾ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരെ സമീപിച്ചതായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കോവിഡ് കാലത്ത് ആദ്യം ഹോമിയോപ്പതിയെ മാറ്റി നിർത്തിയെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് കോവിഡിനെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ സർക്കാരും ഇപ്പോൾ വിവിധ ദിനം പരിപാടികളും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഹോമിയോയുടെ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ പഠനം ഈ മേഖലയുടെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് വളരെ സഹായകരം ആകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. IFPH എന്ന ഈ സംഘടനയിലൂടെ അതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹോമിയോയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണവും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും അവയർനെസ് ക്ലാസുകളും ഒക്കെ നടത്തി വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ ഹോമിയോപ്പതി വളരെ ശക്തമായി സമൂഹത്തിന് താങ്ങും തണലുമായി നിർത്താൻ ഈ IFPHക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഹോമിയോയിൽ വരും തലമുറയിലുള്ള യുവ ഡോക്ടർമാർക്കും IFPH സേവനം വളരെ സഹായകരം ആയിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. IFPHന്റെ ഒരുമയോടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഹോമിയോപ്പതിയെ വിജയത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഈ IFPHന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേരളത്തിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഹോമിയോപ്പതി കൂടുതൽ വ്യാപനത്തിലെത്തിക്കുന്നതിന് കേരള കൗമുദി എപ്പോഴും IFPHനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണവും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം നൽകുകയാണ്. എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. നന്ദി സാറേ. ഞങ്ങളുടെ ഹോമിയോപ്പതിക്കുള്ള സഹകരണം സാറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് ആശംസ അറിയിക്കുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരം മലയാള മനോരമ ബ്യൂറോ ചീഫ് ശ്രീ സുജിത് നായർ സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് ഹരിയൻ നായർ സാർ, അധ്യക്ഷൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. തികച്ചും അവിചാരിതമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ചർച്ചയിൽ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉള്ള അവസരം കിട്ടിയത്. ഞങ്ങൾ ഈ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ്. 1500 എന്നുള്ള ഒരു സംഖ്യ എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിശയപ്പെടുത്തി. നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് ചുറ്റിലും നടക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു വെളിച്ചം കൂടിയാണ് അത് നൽകിയത്. അപ്പോ എന്നോട് ഇതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്, ഈ 1500 എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്, റെക്കോർഡിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിർദ്ദേശം ഞാൻ കേട്ടു. ഞങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സിലും അതുണ്ടാവും. അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഉദ്യമം ആ നിലയിൽ പൊതു ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പിന്തുണ ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് എന്നെ ഡോക്ടർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്ഷണിച്ചത്. അതിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്ന് ഡോക്ടർ എന്നോട് ക്ഷണിച്ചതും അതിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതും 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒന്ന്, ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിനുമായിട്ട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം. പിന്നെ രണ്ടാമത്,
ആസ് എ പേഷ്യൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ, ഹോമിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദം കഴിയുന്നതും അതിലെ ആശ്രയിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിനുമായിട്ട് എൻ്റെ പിതാവ് പ്രശസ്തനായ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ്. അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പഠിച്ച അദ്ദേഹം DAM ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഒരേ സമയം ഇംഗ്ലീഷ് മോഡേൺ മെഡിസിനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, ഒപ്പം തന്നെ ആയുർവേദവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അവരൊരു 4 ബാച്ചോ മറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പിന്നെ 2 വിഭാഗത്തിൽ എതിർപ്പ് വന്നതിനെ തുടർന്ന് ആ കോഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് നിർത്തലാക്കി. അച്ഛന് ആദ്യം അലോപ്പതിയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്. നാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു അലോപ്പതിക് ആയിട്ടുള്ള നാട്ടിലെ കോട്ടയത്തിനടുത്ത് പാമ്പാടിയാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം. അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു ആശുപത്രി വേണമെങ്കിൽ അച്ഛനാണ്. ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ അച്ഛനാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛന്റെ പിതാവ്, ഞങ്ങളുടെ അപ്പൂപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന മഠത്തിൽ വൈദ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഒരു നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുർവേദ ഫാമിലി വൈദ്യനായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് അച്ഛൻ തിരിച്ചുപോയി. അച്ഛൻ ആയുർവേദത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിന് ശേഷം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും, അച്ഛൻ്റെ ഒരു മോഡേൺ മെഡിസിൻ കാലഘട്ടവും അതിനുശേഷമുള്ള ആയുർവേദ കാലഘട്ടവും രണ്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു നിര തന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ 3 സഹോദരിമാര് ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഈ ശാഖകളുമായിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എനിക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ, ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മോഡേൺ മെഡിസിൻ മാത്രമേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ മുന്നിൽ. അത് ശരിയാണ്, അത് അംഗീകരിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റുകയില്ല. പക്ഷെ അവിടെ വരെ, ആ അവസ്ഥ വരെ നമ്മളെ എത്തിച്ചേരാതിരിക്കാനും അത് പ്രതിരോധിക്കാനും ഈ ആയുർവേദത്തിനും ഹോമിയോയ്ക്കും ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിന് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അതെനിക്കൊരു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ കാര്യം. അതെനിക്ക് പിന്നീട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും തോന്നിയിട്ടുമുണ്ട്. നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മോഡേൺ മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള വഴി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പരമാവധി അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതുണ്ടാക്കുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങളും ഒക്കെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അതിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മുടെ ശാഖകളെ, ആയുർവേദത്തെയും ഹോമിയോയെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. അത് അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തന്നെ ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്, സ്കിന്നിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ കാര്യമാണത്. ഡോക്ടർ ബാലേന്ദ്രൻ കോട്ടയത്ത്, അദ്ദേഹമാണ് ചികിത്സിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സയിലൂടെയാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ കൂടുതൽ ഇതിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് വർദ്ധിച്ച ഒരു അനുഭവമാണത്. പിന്നീട് എനിക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കള്, എൻ്റെ വളരെ ഹോമിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പലരും ഇതൊക്കെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ ധാരാളം പേര് ഹോമിയോ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, ഞാൻ CPM-ന്റെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസുകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ ബീറ്റാണ് നോക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കല് വിശാഖപട്ടണത്ത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് പോയ സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകൻ, അദ്ദേഹത്തിന് കലുഷമായ പനിയാണ്. അപ്പൊ ഈ പനിയൊക്കെ വന്നാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹോമിയോയും ആയുർവേദവും ഒക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും പനിയൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പനിക്കുള്ള പാരസെറ്റാമോളോ ഓക്സിജനോ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും, അങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റും. അതാണല്ലോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഹോമിയോയെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പിന്നാലെ പോകാൻ ചിലപ്പം അതിനുള്ള ഇത് കിട്ടുകയില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആള്, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ, അദ്ദേഹം അതിനൊന്നും തയ്യാറായില്ല. അദ്ദേഹം വിശാഖപട്ടണത്ത് ഹോമിയോ ഒരു ഡോക്ടറെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരിടത്ത് പോയി കണ്ടു. അദ്ദേഹം ഹോമിയോയെ മരുന്നുകളെ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് വളരെ ഉറച്ച നിലപാടുള്ള ആളാണ്. അങ്ങനെ അത്തരം മൗലികവാദികളായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വലിയ അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക്, എൻ്റെ കുടുംബത്തിന്, എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഈ ഹോമിയോ ചികിത്സയുടെയും ആയുർവേദ ചികിത്സയുടെയും ഒക്കെ പ്രയോജനങ്ങൾ സിദ്ധിച്ച ഒരാൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും, ഇതിനെതിരെ നടക്കുന്ന പല പ്രചരണങ്ങളും ഒരു വാസ്തവവും ഇല്ലാത്തതാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഈ ശാഖകളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങള്, ഒരുപാട് ഗുണങ്ങള്, രോഗമുക്തി ഒക്കെ ഈ സമാന്തര ശാഖകൾ വഴി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു സംശയവും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കുമില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ആയുർവേദവും ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ മതി. ഡോക്ടേഴ്സ് അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ സാങ്കേതികമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവാം. ഈ ആയുർവേദവും മോഡേൺ മെഡിസിനുമായിട്ടൊക്കെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പക്ഷേ
ഈ രണ്ട് മെഡിസിനും ഉള്ള ഒരു സുതാര്യത ഹോമിയോയ്ക്ക് അവകാശപ്പെടാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അതിനകത്ത് കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് എന്താണെന്ന് ഈ രണ്ട് മെഡിസിനുകളിലും ഹോമിയോയും ആയുർവേദവും മോഡേൺ മെഡിസിനും കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഹോമിയോയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് അത് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെയോ ശാഖയുടെയോ കുഴപ്പമല്ല, അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ. ഹോമിയോയുടെ കാര്യത്തിൽ മരുന്ന് രോഗിയുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ മരുന്നിന്റെ അല്ലെ, അതങ്ങനെയാണ്. അത് മരുന്ന് പ്രത്യേക രീതിയിലാണല്ലോ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാവാം. പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ഒരു സുതാര്യതയില്ലായ്മ. എന്താണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ആയുർവേദമോ ഹോമിയോയോ കഴിച്ചാൽ, ആയുർവേദവും മോഡേൺ മെഡിസിനോ നമ്മളോട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ആ നിമിഷം തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ, ആ മരുന്നിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഹോമിയോയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അത് എന്താണ് കഴിക്കുന്നത്, എന്ത് മരുന്നാണ്, അതിന്റെ ഒരു വിശാലമായ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പോലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അനുഭവത്തിലില്ല. അത് ആരുടെയും ഇതായിട്ടോ എന്നെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ഇതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയല്ല. അത് ആ രീതി അങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഏതോ ഒരു മാജിക് ഈ മരുന്നിൽ ഉണ്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ്, ആ ശക്തിയാണ്, ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്. ആ വിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 90% ഫലിക്കുകയും ചെയ്യും, അതിനകത്തൊന്നും സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഹോമിയോയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രചരണത്തിന് ഈ പറഞ്ഞൊരു സുതാര്യത ഇല്ലായ്മ ഒരു ഘടകമാക്കി ആകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സംശയം. ഇപ്പൊ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല, ഈ മരുന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ അല്ല. എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരുത്താം. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ വഴി? നമ്മുടെ ഞാനൊരു രോഗി എന്നുള്ള നിലയിലും ഒപ്പം പലരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന, പലരുടെയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ, ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഒരു സജഷൻ മാത്രമാണ് ഈ ചർച്ചകളിലേക്ക് പറയുന്നത്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആദ്യം സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാത്ത ചികിത്സാ രീതി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇത്. പദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആയുർവേദത്തിനും ഹോമിയോയ്ക്കും, തീർച്ചയായും പദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ പദ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും എന്താണെന്നുള്ളൊരു വേർതിരിവാണ് ആ പദ്യത്തിലൂടെ ഉള്ളത്. പദ്യം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഇപ്പൊ ലോകത്ത് ശക്തമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കഴിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മത, അത് ആ നിലയിൽ പദ്യത്തെ കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഗുണമായിട്ടും ദോഷം, മരുന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനിടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത, അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്തൊക്കെ നല്ലതാണ്, എന്തൊക്കെ ചീത്തയാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത കൂടി ആ പദ്യം എന്നുള്ള വാക്കിലൂടെ നമ്മുടെ കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ആ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നത്. എന്നാണെങ്കിലും ഈ ശാഖ ഈ കൂടുതൽ ശക്തമായ, കൂടുതൽ ജനകീയമായ, ഏറ്റവും ജനകീയമായ രണ്ട് ശാഖകളാണ് ആയുർവേദവും ഹോമിയോ. ആയുർവേദം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു താവഴി എന്ന് പറയുന്ന ആയുർവേദമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഹോമിയോയും ഈ രണ്ട് ശാഖകളും ശക്തിപ്പെടേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ താരതമ്യേന ചെലവ് കുറഞ്ഞ ചികിത്സാ രീതി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് ഈ രണ്ടും കുറവാണ്. അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ തോന്നുവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹോമിയോ ആണ് കൂടുതൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ ചികിത്സാ രീതി ഉള്ളത്. അത് ഒരുപാട് പേരെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ജനകീയ ശാഖ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ പൊതുജനാരോഗ്യ നിയമം ഈ ശാഖകൾക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആശങ്കകൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെതിരെ ഒരു വലിയ പോരാട്ടം ഹോമിയോ ചികിത്സകരുടെ കൂട്ടായ്മ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന് ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഞങ്ങളുടെ മീഡിയയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സാധ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും അത് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അത് തുടരും. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് സഹായം നൽകുന്ന, എനിക്ക് എന്റെ ചികിത്സകരായ ഡോക്ടർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഡോക്ടർ ബാലേന്ദ്രൻ, തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡോക്ടർ ആനന്ദ്, ഇവരെയൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഇവിടെ ഈ വെബിനാറിൽ ക്ഷണിച്ച ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ നന്ദി പറയുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ സംഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ പരിപാടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ. അതിന് സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും തുടർന്നും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിച്ചാൽ മതി. എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. നന്ദി. ഹോമിയോപ്പതിക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണജി സാറിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സുജിത് നായർ സാറിന് നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. അടുത്തതായി തിരുവനന്തപുരം മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ ശ്രീ പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണജി സാറിനെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. എൻ്റെ നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് IFPHന്റെ ഈ 1500-ാം വെബിനാറിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന്. ജസ്റ്റിസ് ഹരീന്ദ്രൻ നായർ സാർ അടക്കം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്താ സംബന്ധമായ ബന്ധത്തിനപ്പുറം എനിക്ക് ഹോമിയോ ചികിത്സയിലുള്ള വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെമിനാറിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ഡോക്ടർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയാണ്. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ എനിക്ക് എത്രത്തോളം ഞാൻ ഡോക്ടറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ആദ്യം ഹോമിയോ ചികിത്സയിലേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2019 സമയത്താണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ അലർജിക് സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ നേരത്തെ ശ്രീധേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ചില ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അത് അലോപ്പതിയിലും പിന്നെ ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ എനിക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്നത് നമ്മൾ ഈശ്വരന് തുല്യമാണ്, ഈശ്വരനെ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈശ്വരതുല്യം കാണുന്ന ഡോക്ടറായ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടറാണ് എന്നെ ഈ IFPHന്റെ ഈ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ആശംസ പറയുന്നതിന് ക്ഷണിച്ചത്. ഏതായാലും എന്റെ നന്ദി സന്തോഷവും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ഓരോ വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ തനത് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പരസ്പര ബഹുമാനം എപ്പോഴും ഈ വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖകൾ തമ്മിലുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അലോപ്പതിക്കാരാണെങ്കിലും ആയുർവേദം, ഹോമിയോപ്പതി, ഇവർ തമ്മിലിടയിൽ ഒരു ക്ലാഷ് നമ്മൾ ഈ പല ഘട്ടത്തിലും ഈ 3 വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നവരായതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് പലപ്പോഴും പല ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അലോപ്പതി ആണെങ്കിലും ആയുർവേദമാണെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതി ആണെങ്കിലും. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു ആശ്രയവുമാണ്, ആശ്വാസവുമാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു പരസ്പര ബഹുമാനം ആവശ്യമാണ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ രംഗത്തുള്ളവരെല്ലാവരും ഈഗോ എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി കൂട്ടായി ഇരുന്ന് ഇതിനെ പരസ്പരം അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതൊരു സയൻസ് അല്ല എന്ന് പരസ്പരം ഇപ്പം ഹോമിയോപ്പതിയും ആയുർവേദത്തിനെയും അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരെ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വിഷയം ഇതല്ല, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പരസ്പര സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ ആശ്രയം എന്നത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമുക്ക് ഇതില് ശാസ്ത്രീയ വശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശാസ്ത്രീയമായി തുറന്നു കാട്ടാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കണം. മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ 1500-ാം വെബിനാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്ക് ഈ ഹോമിയോപ്പതി മേഖല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയുടെ വിജയം തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ 1500 വെബിനാർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉദ്ഘാടകനായ അരിവാൻ സാർക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം അത്രയും ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരെ ഒരേ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയോടെ നിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മേഖലയുടെ ആശങ്കകൾ, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വാർത്തകളിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇതെന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാർത്തകൾ ഇടം നൽകാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഈ മേഖലയുടെ ആശങ്കകളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഈ രംഗത്തെ നയിക്കുന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം. അതിന് ഈ വെബിനാറുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം, നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെല്ലാം കുറെ നാളുകളായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ് ഈ നിയമസഭ പാസാക്കിയ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഈ 3 വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഐക്യതയില്ലായ്മയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അത് ആർക്കാണ് മേൽക്കോയ്മ എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പേര് ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ശരിതെറ്റുകളെല്ലാം പരസ്പരം അംഗീകരിച്ച് പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഈ നമ്മുടെ ഈ നിയമത്തില് ഇപ്പൊ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന സമയമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതില് ഈ ആശങ്കകളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ വാർത്തയിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ആ വേർഷൻ എല്ലാം, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയ്ക്കുള്ള ആശങ്കകളും ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വാർത്തയാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ ശ്രമം ആവശ്യമാണ്. ഈ 1500-ാം വെബിനാറിന്റെ കരുത്ത് എന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. കാരണം
ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നയിക്കുന്ന ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഊർജ്ജമാണ്. അത് ഹോമിയോപ്പതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഈ വെബിനാറിന്റെ കരുത്ത് പോരാട്ടത്തിനെല്ലാം ഒരു ഊർജ്ജമാകട്ടെ എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ IFPHന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഒരു മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഒരു മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബീറ്റ് നോക്കുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല ഞാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആഴത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവുകൾ കുറവാണ്. പിന്നെ ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലെല്ലാം പൊതുവായി മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണയുണ്ട്. പിന്നെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹോമിയോപ്പതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഡോക്ടറെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പല വിഷയങ്ങളും ഡോക്ടർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം ഈ വെബിനാറിൽ ക്ഷണിച്ചതിന്, ഇതിലെന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ സാധിച്ചതിന്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നന്ദി. പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ല് വന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പിന്തുണ നൽകിയ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ ശ്രീ പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണ ജിക്ക് നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ 1500-ാം ദിവസത്തിന്റെ ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിപാടികളാണ് നടക്കാനുള്ളത്. കലാപരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിന് മനോജ് ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് പാട്ടില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം ഇല്ലല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഭംഗിയാക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഗായകനാണ് ഡോക്ടർ വിജയകുമാർ. അത് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ വിജയകുമാർ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IPHന്റെ 1500-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പഴയ മലയാളം പാട്ട് പാടാം. മായാജാലകവാതിൽ തുറക്കും മധുര സ്മരണകളെ, മന്ദസ്മിതമാം മണിവിളക്കഴിയും മന്ത്രവാദിനികൾ, നിങ്ങൾ മഞ്ജുഭാഷിണികൾ. മായാജാലകവാതിൽ തുറക്കും മധുര സ്മരണകളെ, മന്ദസ്മിതമാം മണിവിളക്കുഴിയും മന്ത്രവാദിനികൾ, നിങ്ങൾ മഞ്ജുഭാഷിണികൾ. പുഷ്യരാഗ നഖമുനയാൽ നിങ്ങൾ പുഷ്പങ്ങൾ നുള്ളി ജപിച്ചെറിയുമ്പോൾ പോയ വസന്തവും വസന്തം നൽകിയ സ്വപ്നസഖിയുമെന്നിൽ ഉണർന്നുവല്ലോ. മായാജാലകവാതിൽ തുറക്കും മധുര സ്മരണകളെ, മന്ദസ്മിതമാം മണിവിളക്കുഴിയും മന്ത്രവാദിനികൾ, നിങ്ങൾ മഞ്ജുഭാഷിണികൾ. സപ്തബാഷ്പജലകണങ്ങൾ നിങ്ങൾ രത്നങ്ങളാക്കിയെനിക്കേകുമ്പോൾ മണ്ണോടു മണ്ണടിഞ്ഞ പ്രണയപ്രതീക്ഷകൾ സ്വർണമുളകൾ വീണ്ടും അണിഞ്ഞുവല്ലോ. മായാജാലകവാതിൽ തുറക്കും മധുര സ്മരണകളെ, മന്ദസ്മിതമാം മണിവിളക്കുഴിയും മന്ത്രവാദിനികൾ, നിങ്ങൾ മഞ്ജുഭാഷിണികൾ. താങ്ക് യു. വിജയകുമാർ ഡോക്ടർ. അടുത്തതായി ഡോക്ടർ സുനിൽ കുമാർ.
ഡോക്ടർ സുനിൽകുമാർ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. എനിക്കൊരു നെറ്റ് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാനൊരു പഴയ പാട്ട് പാടാൻ ശ്രമിക്കാം. ശരദിന്ദു മലദീപനാളം നീട്ടി സുരഭിലയാമങ്ങൾ ശ്രുതിമീട്ടി ശരദിന്ദു മലദീപനാളം നീട്ടി സുരഭിലയാമങ്ങൾ ശ്രുതിമീട്ടി ഇതുവരെ കാണാത്ത കരയിലേക്കോ ഇനിയൊരു ജന്മത്തിൻ കടവിലേക്കോ മധുരമായി പാടി വിളിക്കുന്നു ആരോ മധുരമായി പാടി വിളിക്കുന്നു ശരദിന്ദു മലദീപനാളം നീട്ടി സുരഭിലയാമങ്ങൾ ശ്രുതിമീട്ടി അറിയാത്തൊരിടയന്റെ വേണുഗാനം അകലെ നിന്നെത്തുന്ന വേണുഗാനം ഹൃദയം കൊതിച്ചു കൊതിച്ചിരിക്കും പ്രണയ സന്ദേശം പകർന്നു പോകേ ഹരിനീല കമ്പള ചുരുൾ നിവർത്തി വരവേൽക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളാരോ വരവേൽക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളാരോ ശരദിന്ദു മലദീപനാളം നീട്ടി സുരഭിലയാമങ്ങൾ ശ്രുതിമീട്ടി ഇനിയും പകൽ കിളി പാടിയെത്തും ഇനിയും ത്രിസന്ധ്യ പൂച്ചൂടി നിൽക്കും ഇനിയുമീ നമ്മൾ നടന്നു പോകും വഴിയിൽ വസന്ത മലർക്കിളികൾ കുരവയും പാട്ടുമായി കൂടെയെത്തും ചിറകാർന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളാരോ ചിറകാർന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളാരോ ശരദിന്ദു മലദീപനാളം നീട്ടി സുരഭിലയാമങ്ങൾ ശ്രുതിമീട്ടി. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടി, വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രുതി മീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സംഗീതം അമരസല്ലാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹത്തായ കവിയെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കാം. അടുത്ത ഡോക്ടർ ഗോപകുമാർ. ഡോക്ടർ ഗോപൻ വളരെ മികച്ചൊരു ഗായകൻ. കേൾക്കാം. ഓക്കെ. 1500 ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന IFPHന് എല്ലാ ആശംസകളും. 2 ചലച്ചിത്രഗാനം കേട്ടസ്ഥിതിക്ക് ഒരു ലളിതഗാനം നിങ്ങൾക്കായി. പ്രാണസഖീ മടിമയങ്ങും വീണക്കമ്പി ഒരു ഗാനമാ സങ്കൽപ്പത്തിൽ വിരുന്നു വന്നു ഞാൻ
സഖി സഖി വിരുന്നു വന്നു ഞാൻ പ്രാണസഖി നിൻ മടിയിൽ മയങ്ങി വീണക്കമ്പി ഒരു ഗാനമാ സങ്കൽപ്പത്തിൽ വിരുന്നു വന്നു ഞാൻ സഖി സഖി വിരുന്നു വന്നു ഞാൻ മനസ്സിൽ നിന്ന് സംഗീതത്തിൽ ഒഴുകി മനസ്സിൽ നിന്ന് സംഗീത ഒഴുകി സ്വരരാഗത്തിൻ വീചികളെ കരാകുലങ്ങൾ തഴുകി സ്വരരാഗത്തിൻ വീചികളെ കരാകുലങ്ങൾ തഴുകി 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 പ്രാണസഖീ മടിയിൽ മയങ്ങും വീണക്കമ്പി ഒരു ഗാനമാ സങ്കൽപ്പത്തിൽ വിരുന്നു വന്നു ഞാൻ സഖി സഖി വിരുന്നു വന്നു ഞാൻ മതകര മധുമയ മതകര മധുമയ ഞാനും നീയും നിന്നുടെ മടിയിലെ വീണയുമലിഞ്ഞു പോയി ഞാനും നീയും നിന്നുടെ മടിയിലെ വീണയുമലിഞ്ഞു പോയി അലിഞ്ഞലിഞ്ഞു പോയി പ്രാണസഖീ മടിയിൽ മയങ്ങും വീണക്കമ്പി ഒരു ഗാനമായി സങ്കൽപ്പത്തിൽ വിരുന്നു വന്നു ഞാൻ സഖി സഖി വിരുന്നു വന്നു ഞാൻ. താങ്ക് യു. നന്ദി ഗോപകുമാറെ, നന്നായിട്ട് പാടി. ലളിതഗാനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആകാശവാണിയും ശ്രീ പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ്, ശ്രീമാൻ MG രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെയൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡോക്ടർ ചന്ദ്രമോഹൻ സാറിന് ക്ഷണിക്കാം. ചന്ദ്രമോഹൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? മികച്ചൊരു ഗായകനാണ് ചന്ദ്രമോഹൻ ഡോക്ടറെ. IFPHന്റെ ഈ 1500 ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മലയാള ഭാഷതൻ മാദക ഭംഗി നിൻ മലർമന്ദഹാസമായി വിരിയുന്നു. കിളികൊഞ്ചും നാടിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ശൈലി നിൻ പുളിയില കരമുണ്ടിൽ തെളിയുന്നു. മലയാള ഭാഷതൻ മാദക ഭംഗി നിൻ മലർമന്ദഹാസമായി വിരിയുന്നു. കിളികൊഞ്ചും നാടിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ശൈലി നിൻ പുളിയില കരമുണ്ടിൽ തെളിയുന്നു. കളമൊഴി നീ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്ത് കൈകൊട്ടി കളിത്താളം മുഴങ്ങുന്നു. കളമൊഴി നീ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്ത് കൈകൊട്ടി കളിത്താളം മുഴങ്ങുന്നു.
പരിഭവം പറഞ്ഞു നീ പിണങ്ങുമ്പോൾ കുരുവിതൻ പളുങ്കണിയൊച്ച ഞാൻ കേൾക്കുന്നു മലയാള ഭാഷതൻ മാതക ഭംഗി നിൻ മലർമന്ദഹാസമായി വിരിയുന്നു കിളികൊഞ്ചും നാടിന്റെ ഗ്രാമീണ ശൈലി നിൻ കുളിയില കരമുണ്ടിൽ തെളിയുന്നു മയിൽപീലി കണ്ണുകളിൽ മാരന്റെ ശരങ്ങളിൽ മാനത്തിൻ മായാ നിറമലരുന്നു മയിൽപീലി കണ്ണുകളിൽ മാരന്റെ ശരങ്ങളിൽ മാനത്തിൻ മായാ നിറമലരുന്നു അരയെന്നപ്പിടപോൾ നീ ഒഴുകുമ്പോൾ അഷ്ടപതി മധുരവർണ്ണന നെഞ്ചിൽ നിറയുന്നു മലയാള ഭാഷതൻ മാതക ഭംഗി നിൻ മലർമന്ദഹാസമായി വിരിയുന്നു കിളികൊഞ്ചും നാടിന്റെ ഗ്രാമീണ ശൈലി കരമുണ്ടിൽ തെളിയുന്നു. താങ്ക് യു. സ്വന്തം ഭാഷ, മാതൃഭാഷ, ഇതിലപ്പുറം എന്ത് വാക്കുകളുണ്ടാണ് വർണ്ണിക്കാൻ അല്ലെ വരച്ചു കാട്ടാൻ കഴിയുന്നത്. ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ഒരു പാട്ടായിട്ട് ഹ്യൂബർട്ടിന്റെ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട പാട്ട്, സ്വന്തം പാട്ടാണ്, സ്വന്തമായി കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കലാകാരൻ കൂടി ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട് സിൽവ ക്ഷണിക്കുന്നു. അൺമ്യൂട്ട് ഡോക്ടറെ, മൈക്ക് റെഡിയാണോ? ഹലോ. വീണ്ടും മൈക്ക് പോയല്ലോ ഡോക്ടറെ, കേൾക്കാൻ വയ്യേ? ഡോക്ടറെ ഓഡിയോ ഇല്ല. ഡോക്ടറെ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിങ് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിയോ സഹിതം ഒന്നോടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും, ഒന്നോടെ ഷെയർ ചെയ്യും. കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ, നമുക്ക് അതിന്റെ കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ. നമ്മള് ഗ്രൂപ്പിൽ ഹ്യൂബർട്ടിന്റെ വലിയൊരു വർക്കാണത്. അതെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസോട് ചേർത്തിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കണ്ടത്. ഓഡിയോ സഹിതം ചെയ്യും. ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും, ഓഡിയോ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യും. അതല്ല, ഹ്യൂബർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ചിലപ്പോൾ പണി മുടക്കും, അതാണ് പ്രശ്നം. കുടിയാ ഡോക്ടർ സ്ഥിരം കാണാത്തോണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ, നമുക്ക് അതിന്റെ ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടവും. അതെ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അറിയാം ഡോക്ടറെ, വിട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്ദി പറയാനായിട്ട്. എല്ലാവരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അത്. ഓക്കെ, അതെ എന്തായാലും ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ദിവസവുമുള്ള വീഡിയോകൾ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ നമ്മളുടെ ആസ്ഥാന ഗായകൻ തന്നെയാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞതിൽ നിരാശയുണ്ട്. ഔപചാരികമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിന് ജിതി മനോജ് ഡോക്ടറെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
ഇതിൽ തന്നെ ഹോമിയോ സ്നേഹി കൂടിയായ ജിതി മനോജിനെ ക്ഷണിച്ചു. ഞാൻ ജിതി ഡോക്ടർ മനോജ് അല്ല. ഡോക്ടർ അല്ല. ഡോക്ടർ അല്ല, IUPHന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആണ്. അപ്പൊ അവര് ആണല്ലോ DAU. അത് തന്നെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ നമുക്ക് നല്ല കുറച്ച് ഗസ്റ്റിനെയാണ് കൊണ്ടുതന്നത്. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മള് ഈ 1500 ദിവസം നമ്മൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. അതിനകത്ത് 48 hours നമ്മൾ നിർത്താണ്ടുള്ള സൂം സെഷൻസ്, 24 മണിക്കൂർ നിർത്താണ്ടുള്ള സൂം സെഷൻസ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 1500ാമത്തെ ദിവസം ഇപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് വന്ന ഹരിഹരൻ നായർ സാറ്, സുജിത്, എനിക്ക് ആ നേരത്തെ അറിയാം, എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവുന്ന ചേട്ടനാണ് പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണൻജി, സേതുനാഥൻ സാറ്, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇസ്മയിൽ സേറ്റ് സാറ്, പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സും, ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ്, ഹോമിയോപ്പതി ലവേഴ്സ്, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയിലാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കിത് പര്യവസാനിക്കാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ ഇതിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഒരുപാട്, അതായത് ഇത്രയും കലാകാരന്മാര് നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എല്ലാവർക്കും IFPHന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മുടെ പറയാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവരെ മറക്കാൻ പറ്റൂല. നമ്മുടെ സലാഹുദ്ദീൻ സാറാണെങ്കിലും ഫൈസൽ, ഫിറോസി, എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മുടെ ഷാലു രാജൻ, ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി കുട്ടികളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബസവരാജ്, അങ്ങനെ കുറേ കുട്ടികളുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരുപാട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ ഇപ്പം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ധനേഷ് ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും മനോജ് ഡോക്ടർ, ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനിയും നമ്മൾക്ക് പുതിയ പുതിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോ 1500ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നാളെ മുതൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. നന്ദി ജിതി മാഡം. ജിതി മാഡം, എന്തായാലും 1500ാം ദിന ആഘോഷത്തിന് പരിപാടികൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിലെ എല്ലാ വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്കും, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും, ഈ പരിപാടി ഇത്രയും വിജയകരമാക്കി തീർത്ത് നമുക്ക് ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച ഡോക്ടർമാർക്കും പ്രത്യേകം ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 1500ാം ദിന സൂം വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി.